Niaje wase ni Alberto hapa hivi, Maisha States. Nimetry to go live maze for the last an hour and a half. Kuna technical difficulties. Nimetry kuzi address hii haraka haraka. No, nimeingiana sahi finally. So sijui kuna wasa gani kwa stream lakini naianza tu maze. Naita man cave. No. Naita man cave. Sijui kutaenda aje. Saa ndio hiyo mazem, saa kwanza ndio hiyo. Comment nani yuko hapa? Vipi Kamau Kibor? So leo ndaanza na topic fulani hivi nahitaji hiyo topic. Naita what house of finances do you live in? Ni kitu simple kaa hiyo. Inashow tu vile yani wasio an income old nini na hiyo finances immediately. Muona sasa, ile kitu muhimu sana. So ndaita kama the house of income which you live in. Hiyo ni topic ya leo basi. So mtanipatia tu kama ni introduce topic alafu tuendelee. So ni yenyewe inakaa hivi, acha niwashow tu kwa screen haraka haraka before tuendelee. Inakaa hivi unaona? Naweza do hivi, acha ni switch. Inakaa hivi sasa. Umeona sasa? House of financial flaws ni hivyo. So kama kuna hao asset protection ndio roof. Alafu kuna ile your main source of income inaitwa job, vile mnaona hapa hivyo kwa screen. So ukipata kama uko na job when you work for maybe say ni 1 week, say ni 2 weeks, say ni 1 month, unalipwa income. So ukilipwa income inakama hapa hivi kwa income window. So umeona hivyo sasa? Haya, kwa hiyo house kuna windows. So kuna income window, hiyo ndio the first window. Alafu kuna IPA window. Alafu the next week kuna WRL window. Alafu kuna outgoing window. So kwa wase wengi wale kama the financial house of the poor, hiyo tu ile analogy. Chapa inakuwa hivi, inaingia kwa income window. Alafu what's the first thing that goes out? In and out. Ina avoid IPA window na WRL window. Sawa. Inaenda tu straight kwa unapata income, unapata outcomes za hiyo income ni nini? Inaenda outgoing window, which is kuna taxes, kuna rent, kuna utilities, kuna food, kuna clothes, kuna children, na kuna auto. Immediately unalipa tu do hivi, next thing iko out, in and out. So hii ndio window ya wase wale wako kama tuseme wase wa first ile the first category ndio hii sasa hiyo window ya wase wa first kabisa. So the next window itakuwa hivi, itakuwa ni ile wase wale wako ni the next itakuwa window ya nini? Middle class. Umeona? Same thing middle class. Kuna window ya first, ya pili, ya tatu na ya nne. So the first window, income inaingia ndio hapo kwa income window. Alafu inaenda kwa WRL. WRL, explain it to zamaanisha nini? So the next thing ile kama chapa ikiingia, unalipia gari, boat, unaona campers, cards, hizo zote hizo, car debt, alafu unalipa bills. So which means nothing happens to your money. You get your money, you pay your credit cards, you buy the things you want to buy, then unalipa bills, unasahau hiyo story. Umeona sasa? So naweza pause hapo turudi back to ile beginning tulikuwa wapi hapa. So naweza enda kwa comments haraka haraka kwanza. Sijine na aje. So kuna Johnson ameandika ni aje, this is the notification that I've never ignored. Vincent tapping in. Thank you for tapping in. Alafu kuna nani mwingine? Kuna Mike Dixon. Nasho comment kila mtu haraka haraka. Kamau Kibor. Red Pill Ninja ni aje. Charles Kenny, hello sir. Haraka haraka hivyo sasa. Mambo vipi? So improve from last time. Sasa nashow wase kwa screen. Thanks to Vini kwa hapa, Vini in the house. So naongea tu juu hiyo story ya income sasa. So sawa. To back to your screen, the corner screen ndio hiyo sasa. So in the middle class, basically ukilipwa do when your money comes in, inaingia kwa the first window, income window. Sijui kama mnaona hapa hivi. Nafaa kuangalia screen vile inaenda hata sijui kama naiona. Kuna feedback mahali hapa.
lazima ina interfere na live stream. Sawa. So screen ya first ndio hiyo basi. Kuna hiyo asset and I go through everything. So middle class. So the next section ya nini ya so the middle class are wale wako the rich, what they do with their money. Na pause hiyo. So the financial house of the rich iko hivi. So kama kuna job for example, alafu hii ni mindset by this, kind of like a mindset kind of thing. So ukiget income inakam kwa the first window to the income window. Mwona sasa? Hiyo ni mindset ya ule msi yako isa the house of the rich in the beginning. Akipata income, the first thing I'm gonna do, I'll invest kwa IPA window, which is directly towards investment. Alafu some of his money, ama her money, inaenda kwa WRL window, inaenda chini. Some of it will from income and straight to bills. Alafu some from expenses. Unaona hiyo sasa ina alter kidogo. Sasa imeongeza mali the way the money travels. Mbona hiyo difference? Inaongeza hiyo nini? Ina alter kidogo. Sasa imeongeza mali the way the money travels. Mbona hiyo difference? Inaongeza hiyo nini? Ina feedback hapa sijui iko wapi ya feedback or volume. The way the money travels. Mbona hiyo difference? Ndio hiyo nimekata. So the last window ndio hii sasa. Ini the rich. Wanaanzanga hivyo the rich, the last window. Mbona sasa? Ndio hiyo sasa. Check hiyo. Sasa ile the financial house of the rich inakuwa hivi. You get income kama ni from a job or whatever it is. Alafu your income kuna income window. The first thing the rich people do when they get money, they think of how do I invest this money and make more money. No, inakuwa hivyo. So the first income, the first window can get too heavy. Inaenda wapi kwa IPA window. IPA window, okay, explain the vitu baadaye. I try to go through ile introduction to get out of the way. So, what's the first thing investment? Real estate. Alafu kuna stocks. Alafu kuna car wash. Kuna parking lot. Kuna licenses. Kuna kama royalties. Network. Marketing. Naona hiyo yote sasa. So, hii ni mindset ya ule mse ule kama asha invest kwa vitu before. So, naona income yao ina change kidogo. Juu sasa inaanzia kwa income window. Ina kwa investment window. Then ukiangalia kwa hizo arrow, kuna arrow kadhaa. Kuna arrow moja inaenda towards your window, halafu 3 arrows come back to the income. Mbona sasa hiyo difference ya middle class na rich. So when you invest in something, your investment becomes an income too. Mbona sasa? So kuna ile income ya job na kuna income ya investment. Then what happens next after that? So unapata your investment money is what pays for your cars, your boats, your trucks, your credit cards, your revolving charge. Hizo vitu zote hizo. Halafu at the same time, your investment money starts paying for outgoing window, which is kawaida, vitu za kawaida, rent, utilities, food, clothes. So hiyo ndio kitu ile mindset musema ile ya rich. The rich when they get money, they always think, how can I make more money with the money I just received? Mwona sasa? Yakoga hivyo sasa. So ndio inakaa hivi, hiyo ndio window hiyo. Nimewaka na hii illustration ndio niwashow iko tu kwa embedded ukiangalia. By the way, iko kwa happy book, iko kwa From the Trashman to Cashman. Hiyo book yenyewe. Sijui kama niko allowed kudivi but in live stream. Kama ni illegal na itoa chini. But nataka ku explain tu ina work. Even when they understand sasa. So, what do the rich do with their money? The first thing they do with their money. Wanafikiria, how can I invest this money in some income generating asset? No. The first thing they do. So, quick out of the way. The next window inakaa hivi. No. So angalia. Nimeka hii ya kwanza ile on the other side ina show vile income hizo windows nakaa. Alafu side the other side inasema nini? Nimetoka hiyo book directly. Inasema you can see the illustration that the IPA window is the biggest window in your financial house. Your income window is the second largest window. Unaona sasa? When you get to this point, your outgoing and WRL window are so small you almost don't even notice them anymore. Unaelewa sasa? So income yake imekuwa so big, alafu kumbuka kitu moja, what's missing? The job aspect. Say your assets zina produce so much income, ina finance everything else. So your toys, magari zinakuwa insignificant. Alafu your rent zinakuwa insignificant. Because your investment portfolio is so big, you don't even need to get a job. You don't even need a job anymore. Because your investment in a field, your income in a pay for everything is like insignificant. So the window becomes so big that bills is insignificant. You don't even think about them anymore. Mwona sasa? Turudi back to hii screen ingine. So ikashot hiyo ndio mjue hiyo flow ya nini. Inakuwa ni hard kudict kwa live stream.
Labda nda do tu man cave. Kuna msalisema tu man cave iko tu kama kawaida ile ni explain bila story mob. So so sijui vile kutaenda lakini ndaona vile kutadu. Labda nda explain baadaye ile pia. So that's what I'm trying to talk about. Kwa live ni hard compose sababu I'm doing so many things at the same time. But tutaona vile do na try to explain ile ni breakdown. Ini from your book The Trashman to Cashman. Ama kama una your book ile The Ebony Treasure Map, The Roadmap to Riches for African Americans. Unaona hiyo ni book iko nayo hapa hivi live. Sasa so that's what I'm talking about today. Ni the income houses. So kinotice kabisa ile mentality ile if you have a job, alafu hauna investment. So which means when you have a job, hauna ile time ya kudu hauna do ya investment na hauna do ya kubuy toys vitu kama hizo. So what happens exactly? Unapata pesa hivi, unalipa bills. Game over. Next month. So you're stuck in a wheel, a cycle. Inaenda back and forth, back and forth. Muona sasa? Kwa hivyo sasa. So hiyo ni kitu naongea hivyo. Naongea juu ya ukiangalia hiyo setup lina go. Hiyo setup inakuwa tu hivyo, inakuwa ile you actually on a rat race. No. Inakuwa tu hivyo kila saa. So you keep going back and forth, back and forth. Hakuna mahali unaenda, you're stuck in the loop. Bado uko na suppose kama nimeishi both. Nikuja hapa niko hiyo na get pesa hivi income inaingia ikitoka. Inapitia tu kama napewa alafu na exchange napatiana immediately. Alafu the next time kama ile saa nikakuwa na a little bit more money. So what did I do? Napata income because I bought the things that I don't read that I can't afford with my credit card. Na end up ile nachukua hiyo pesa nalipa my payments za credit card alafu it just dies out. That's it. No. Hakuna mali naenda after that. So income, pay credit card, pay bills, done. I realize maze is sustainable sababu I keep wanting more stuff that I can't afford. So I keep writing down my credit cards and I maxed. So napata at some point the only thing I'm doing is just paying bills. Paying my utilities, zile window ya mwisho na credit card bills. For stuff that I don't even need, I just want. Mwana sasa. Nikaona hii pia si sustainable. So kile nidu ni kama ningeenda fasting. Naweza kama fasting hivi. Nikasema from now on I won't buy anything that I don't really need anymore. Mwana sasa. Nikaenda hivyo. Nikaanza sasa the only thing I do ni kufocus na the things that I need. Nothing else, nothing extra. If I don't need it, naachana nayo immediately. Mwana sasa. Sijui hii kamera nakaaje na kama niko out of focus iko off kidogo. Ama mniambie niko poa na kamera ama sijui poa. Na kama inakaa weird kiasi. Kama niko off. Ngoja niangalie haraka haraka. Nikaa inani miss kidogo. Anyway, tuendelee tu. So hiyo ndio story ya leo sasa. Unaangalia ile flow ya income ile unaona kama sasa alafu sasa uko na ile mentality ya investment ni ile ikubieta hata una job. Unapata job, the first thing you do una invest kwa asset fulani. So your asset na produce cash flow. If you produce cash flow, so kuna two forms of income because you get your income inaenda kwa assets na produce income. So effectively ushakuwa na two sources of income. Meaning your income window imeanza ku increase. So when your income window increases, hizi bills chini zina reduce sababu inakuwa saa inakuwa much easier to pay the other bills, the credit cards and everything na the bills every month. Mbona saa hivyo inakuwa easier hivyo sasa. So ukiangalia hiyo set yote hiyo, that's the mindset I usually talk about. Ukisema kama if you for example you get money alafu you pay bills, haikupeleke mahali, unabaki kaa uko tu you're stuck on a rat race every day. You keep doing this, inaenda tu in and out, inflow outflow. Hiyo si poa sana. Na ni kama iko out of focus. Sijui kama ni mimi, tena niangalie bana. Pole wase. Kapua hivyo. I think so. Niambie kama ina a little bit better. Niko manual focus. Msanaangalia niambie anybody kwa comment. Iko more clear sasa I think. Out of focus liko off kidogo. Sasa iko poa, I think so. So naenda kwa questions. It's kind of hard kunini tuliwachia hapi. Kuna Jim Obino alumni KB tuned in from Nairobi. Vipi Jim? Alafu kuna nani mwingine hapa, kuna Ann wa 254. Hello everyone. Kuna nani mwingine?
Baada ya game EPL nimewahi sijabadilisha nini to explain here. Alafu kuna Amo, financial advisor, lecturer, Qatar, Joseph Dichu, wametuma super chat. Thanks maze, thanks for the super chat. Let's go na hiyo pole bana. I go through too. Man Cave, kuna niaje, I'm tuning in from Nairobi, Dagoretti South. So, hiyo ni kitu niko naongea leo sasa. Ile financial, ile hiyo ujue income linaenda. Niko kama I wish I should nafaku na break down even more. Muona sasa. So, iki tie down my last video. Niko sema hivyo. Wase wengi ogopa ku lose, ile unaogopa kama ku fail. Muona sasa. I mean, musema failure ni kama part of growth, your growth process. Kwa sababu your growth process kama ni very easy, hiyo ni short lived. Kama ni hard, yani basically on your financial journey inafaa kuwa na story kama ya you're running a marathon that's hard. Marathon yoga hard. I think yoga 26 miles kukimbia marathon. Wasema after the first 5 miles unasikia kama umekufa kabisa. Nika yani you can't do it anymore. But there's something unakumbuka ile the finish line. Kwa mentality, mindset, unaendelea kimbia hivyo. So the 10th mile, your legs are giving up. I think the 15th mile, hata usikii mguu zako anymore. You just kind of like mindset, unaangalia tu ile the winning. I want to get to the finish line. That's what people do. Wanakimbia kama 3 hours, hivyo in 5 hours. Mbona sasa? So it's supposed to be, iko kuwa easier hivyo, iko tu very easy, iko tu, I mean, some people are lucky inza kwa hivyo kwa watu wengine, lakini most of the people, vitu hard, vitu poor, ile rewarding, hizo waga hard in the beginning. That's kind of like my point. Mbona sasa? So, kama mna swali ya rakaraka before tuendelee, za swali. Na natuma comments na kama. Kuna Carlton ameandika vipi mzee? Mzima ndichu. Au nani anasema iko poa sahihi. Nilikuwa na out of focus, nilikuwa loose kidogo. Nimegundua siku hizi okay, kile mtu kidu nikifilm wasee kasale I'm behind the camera. Mtu akutumia out of focus most of the time. Kama na walk away. But sometimes I'm let down if somebody just walks through kwa hiyo frame yangu ina pick huyo msana kimbia alafu inasahau ile the main. So niamua from now on New Year resolution nikirekodi iko tu na ile manual out of focus, iko tu locked in place. Naona. So nimegundua ilikuwa off kidogo. Na try ku record as usual ile multi camera. It may take long sana kugeti kitu hii document kwa I'm new in live stream. So that's why it takes so long. So kama una swali kwa hiyo concept haraka ulize because I go through pamoja. Kama una understand. Kama hauna tuendelea bado. Okay, nasema much better. Kila mtu amesema iko poa. Carlton, ana ngine gani message nyingine? Si ulete mama kaya hii man cave. Kumpata ndio ako mali, ako kama tuseme half an hour from me. Pia na shughuli zake, by the way, na shughuli zake. Unajua pia last week nilskip man cave last week. You're supposed to come nifanye mapema lakini tulichelewa sana. Alikuwa na shoot, by the way, mama kaya alikuwa na shoot skit ya America. Alikuwa na shoot video kabisa, ilikuwa video na shoot. So I was part of the team. Waliniambia kama nisaidie kushoot hiyo nini. Ikitoka na walinkia mtaiona. Ile tu anasema Blame States. Ile unajua mama kaya ni actor. So alitaka kushoot ile skit ile amecome States. So hiyo experience yake discuss kama video hivi. So nikaambia kama join in to film me story. Kasema sawa. So kaenda. Unaona? So nilikuwa tuna exchange roles. Director, actor, vitu kama hizo. Iko tu skit hivi, skit fulani hivi. Kadhaa. I think itakuwa series. Mtaiona itakam. Mtaiona. That's why. Brian anasema nini? Mambo vipi? Tune in from Mombasa. Karibu Brian bwana. Alafu kuna nani mwingine? You're okay. So, imekuwa clear sasa, ilikuwa off kidogo. In the house. Good to see you, Albo. Huyu ni Hassan toka Tanzania. Alafu nani mwingine? In the house, good to see you. Oh, isha click you already. Hassan Mwangi Elvis. How do you support your parents kuishi States ama they work? Okay, yeah, amuza swali ya kwanza. Iko off. Sasa, that discussed too. So, my parents wakuja hapa hivi in the beginning wako naishi na mimi. Kwa sababu ilikuwa I had to file for them. No, I have to file for their papers. Ile kama nili change status, ile kama visitor B1, nika change status to immigrant visa. So what she did, they work by they both work. Uwezi kosa jobs ni mingi sana hapa by the way. Ni mingi sana. Kwanza kuna job fulani wase wala wako wazee kwa sababu
Some jobs watu wagawa in and out, ile kuna high turnover rate. Unapata mtu anaingia job leo alafu anaishia kesho. So my parents, because we were too consistent, they always show up to work. Kama my mom, you show up very early. So wanaona kama wanampatia role fulani, kama other you do customer service. Unaona, you do customer service. Suppose ukienda nunua kitu kwa store, alafu utakuirudisha. Madesa ndio kwa hiyo utampata hapo kwa counter akisema, okay, oh, what did you buy it? Nionyesha receipt. Why do you want to exchange it? Useme, oh, I got the wrong one. Akamwambia, can you go get it? Vitu kama hizo. So wanamkipuka hivyo tu juu, unaona, anazoea job, amejua job. Juu ukikaa kwa kitu job kama niko store, ni store by the way. Supermarket, it was supermarket, supermarket. Hiyo ndio jina poa. So wana work tu, wana work kawaida. Msikia Mwangi Elvis, that's what they work. Utaget job. Job yoga mingi sana hapa. Sawa, is it expensive ama kwa kufanya nini? Is it expensive kwa Isaac Eburudia? Carlton, tunangoja interview with Ruth Kim. Ruth Kim sijapata vizuri kabisa. Sijui time yao kama ni 6 hours, 7 hours. Ilifani do last week but nilichelewa na mama kaya tukishoot. That's why ilichelewa. But nampanda tu by the way. Ile tu nataka tu a different perspective. Mtu akuja hapa I explain how they do, no, how they do things. Ni kama hiki kiko off tena sijui nione. Leo niko nafanya on the go, on the fly. Niko karibu mbali kidogo. Tika hapo ni poa hivyo. Hii inakapoa kidogo. Kwa wide kidogo lakini inakapoa. Mtu ana meza yangu chafu. Lakini ndio hivyo bana. Nimeenda too wide. But sawa tu. So, nampata Ruth Kim. Sijamcontact sahi. Sikuwa nimeanza tu. Mo try to set up. It will take long by the way. Could do live stream and take long. That's why I'm gonna do hivyo. So kuna anything else tena? Niendelee. Hakuna swali hiyo kile nimesema Ruth Kim iko wapi? Hakuna swali lingine? Ama tuendelee. Aizo maswali nini? How can you bring your parents kitu kama hiyo? Oh, how can you bring your parents? How to tune in from Nyamira County. Kuna Devon Musioma. Karibu. Sijaiona hii jina before. Maybe when is silent. Alafu kuna nani mwingine hapa? Kuna what can you advise a family with kids young after winning green card? VIP. So nda swali gani? Iko Q&A pase lakini nirudia. Tufanye hivi. Okay, acha ni address hiyo. Tuanze na huyu. Amesema what can you advise a family with kids after winning green card? Hakuna advice basically. Hakuna advice. Yani I don't know what to say. Nataka kufikiria which is the best way to answer your question. Kama win green card, win green card. Ni kama ukisema hivi. Suppose mtu akuite, I'm using an example ndio kwa answer vizuri kabisa. Suppose somebody akwambie from now on huyu ni VIP 123. Sawa? Suppose mtu akwambie hivi. Hey, I want you to go, sema gava, Ruto apigie simu na Ruto waambiwe from now on when you're ambassador Kenyan ambassador in Israel, for example. Afu sema, oh really? Yeah. Hapa kuulize, okay, your job starts in 2 months from today. So, what would you do? Imagine hivyo. Si umeshapewa job. What do you do? Unasema, oh, I gotta get my family ready to relocate. Sababu it's job. If you are the breadwinner na mmepewa opportunity kwenda kuwa ambassador wa Israel, utaenda tu Israel straight na watoi. Hakuna questions mob. Same thing, if you get a green card when you have a family, your main job is to move. Kila watu sometimes maybe you don't have enough money. Utaanza na uta apply everything application umalize. Then you can even get a loan sometimes. Loan, kama unaweza pata loan, chukua loan. Nyinyi wote fly mkuje muingie ndani. Ama kama wewe ndio win, kuja kwanza alafu bring wengine baadaye. You can do that too. But you're gonna limit, ni poa kuingia at the same time kila mtu. Kwa sababu once umefika States, kuna opportunities. Utafika hapa hivyo on the job na you'll make up the money and pay whatever money you borrow. So ukisema what can you do once ushapata green card na watoi? There's nothing, kama nimesema kama nishapata hiyo question mara moja, lazima naongea ile kama casually. You get a green card with your kids, come to States. Hakuna story mob. Mwona sasa. Kuna wao inaonekana hapa kwa sijini. Mwaga paranoid hivyo. Ika off kidogo. So you just bring the family over.
No. Bring the family over. Omba mtu pesa kwa kulipia tikiti, alafu kuja umlipe baadaye. That's all you gotta do. Na usiniombe mimi kwa sababu pia mimi nina commitments zangu. Kuna wase waniandikia message uniomba kama wananiambia, "Hey, I need some help with this, I need some help with that." It's okay by the way, but kumbuka anytime you ask me for some financial help, kuna kama zingine 15 zimekam before. So munga shindwa, okay, there's some I can help, some I can't. Kama ni kitu income kubwa, kumbuka pia mimi I'm a family man. No, I'm a family man. Niko na familia. Kwa toa nitegemea. Nafanya biashara. Niko na watu. So kuna expenses zangu. Nobody has money for other people's stuff. Mostly. Mwana sasa. So where borrow money ukuje. Kama mpata green card. Kuja. No big deal. Or bring water. Kuna swali gani ingine tena? Tumeanza kuenda tu. Okay, acha tuende freestyle basi. Juu labda na explain ingine baadaye. Ndio man Kevin ingine ile tu solo ni explain hiyo story ya business baadaye. Ile one for everybody. So niko VIP 1 to 3. Si niko msumulizi swali. Hapa hivi. Sema, what can you advise a family with young kids after winning green card? Move. Just move. No big deal. Just move. I mean, unless you don't want to, sema tu, oh man, I'm not really interested. Hata tu kada hiyo green card yako alafu tutajipanga, tuko poa. We don't really need your help. Ni hivyo tu, hakuna story ati tu kama unless unaongea kama ile assumption. You have an assumption. But kama ni kitu uko na green card already, no question, just wear Hammer States. Nimeishi hapa miaka mingi nakwambia you'll make it. Hakuna kitu kama ati kama green card. Ni ile tu una at least unanijua. You can call me, naweza kwambia do this. That's why the channel by the way. Ile nigundua I used to assume that the information that I know, everybody knows the information. Nika realize people don't really know the information. So if people don't know the information, then my main objective kuanzia saa itakuwa kutry kuambia wase what they need to do wakishafika hapa hivi. Sasa VIP 1 2 3. Kama ni assumption, like you have an assumption, you need different. But if you actually have the green card, welcome. There's nothing in between. Don't even think about it. No. Hakuna ati anything specific. Yoni Ida Judy amesema ndio tunaingia. Nataka kwa comment ya kila mtu. No. Charles Balino amesema okay. Imekuwa kama Q&A. Labda na kuna mtu alisema ana prefer ile man Kevin explain kitu for 1 hour. July stream kama iko a little bit we're doing it live. Iko organize. So kasema okay, maybe that try to do your baadaye. Juu get your point across. Sababu kama zimenini sana. Sasa sema Marvin sema good stuff Albert, you've taught me so much kuhusu consistency. Thank you. Alafu kuna nani, kuna Peter Gachuye Albo from Nairobi, Kenya, na kuwatch nikiwa Kasarani. Mimi ni fan wako sana. Thanks Mazi, thanks for say. Nilipoa idea kuja live ndio ni interact na watu ile directly, sababu kuna watu wanauliza maswali alafu ina take maybe 1 or 2 weeks ku answer. Nikaona tu ni live ndio kwa ile if you have a question una do hivyo. So as I kusema how to bring your parents to America. Is it expensive ama? Isaac Otunga. I don't know how much you've been watching, how long you've been watching each channel. There's nothing expensive. There's nothing expensive by the way. There's nothing. Kama uko US, there's nothing expensive. Mona sasa. If you have money, you can just do whatever you want. Hakuna kitu expensive money. I can't really answer you depending na your situation. If you want to bring your parents ni kukata tikiti na kuwaleta tu. There's no big deal. I mean, what do you mean like kama uko Kenya unawatuma hapa ama I don't know, does it make any sense? Kama uko Kenya unawaleta hapa. Everything good will cost you some money. Mona sasa. Atani shotu comment ya kila mtu. Kibor mathematics guru, namjua huyu, very consistent. Akuna Felix Rolzadini hapa hivi. Hey Albo, I'm asking, why did you not pursue computer science degree in America? In one of your videos, you talked about the course you did in Kenya. I'm just curious. Felix Patrick. Sijui video gani hiyo. My intention ni kwa kwenda ile traditional, ni kama niende chuo. So what happened ile niligundua kitu kingine different. Kwa sababu nitaongea briefly. Kuna wasi labda wageni wajui. Ilikuwa hivi. Okay, tuna kama how many questions I have before niende mbali sana. Lazima niende briefly. Hii ni live. Siwezi ongea deep sana. Labda naongea kwa video nyingine kwa sababu we need to go through some other stuff. So, nakai question yako hapa hivi. What happened hivi? Nilianza na computer science kama nini. That's why I move our glasses by the way. I used to spend so much time on computer. Lakini while in Kenya nikaanza business administration. Sababu niko na do your job nini multiple Halias East Africa Limited. Niko na the way they do business
hiyo business ikanishika, hiyo studio business kagundua there's just something about business iko different from everything else. So come States nikaanza I did minimum wage jobs, alafu nikaingia trucking kama dere over the road. So from over the road ilikuwa tu just driving, delivering loads, downtime, driving, delivering roads, downtime, sometimes Sunday umekwama, unangojea Monday ndio deliver. So ilikuwa tu I have so much time to do nothing. Nikataka kusoma books. Alafu nikagundua nikapata best yangu mmoja in the beginning. I'm trying to summarize the story ndio kuelewe. Nika realize when you do trucking and you buy your own truck, you make more money. So one of my biggest need nikuwa nayo ni ile I needed to have my own house. Ile kila mtu strive hivyo, you want to have your own house. Unaona sasa? So before nilikuwa na job 3, I used to have 3 jobs. But hizo 3 jobs zilikuwa all of them zilikuwa minimum wage jobs. So nikitaka kurent hao, wanaangalia how much money you have before kupatia hao. Sababu they want to make sure that you won't miss a payment. So I never qualified to buy a house ever. I never qualified ever. So vile nipata trucking, nipata job ya a stable employment at trucking, for the first time nika qualify sababu my income ilienda juu kidogo. Nika realize, so I was just discovering things as I go. That's why I mean, miss it rocket science. Niko tu ile wing it until you fix it. Whatever. Yani siko na joke na do nasema tu okay, do tracking, qualify kwa hao. Man, so income is king. Okay. So how can I even make more money? Oh, let me buy my own truck. Siko na do kubuy truck, mpe buy truck mzee. Okay, ina my repairs, inaribika. I make money, I spend money. How can I make this better? I can buy truck newer. Kubuy truck newer, income ikakuna tu juu hivi kila saa. I had so much money, I paid off everything. How can I even invest more to make my income grow? So mimi nimefigure out too. Nobody really taught me anything. Niko tu ile unakuwa na challenges alafu unazisolve. That's why I never really got into computer science. At that point, like the tracking, I had a kid to take care of. Then I'm told, now toy one by the way, how do 4 kids. No. So kuna bills, kuna how, kuna everything. Nishasoma ile kama ni first time, household bills zangu ni $5,000 US every month. Kituka hiyo. Or more or less, I don't know, it depends. So sawa, hiyo ni mwacha Felix. Na try to squeeze juu, nishaongea juu story before. Hapa ni live. Next, nani? Joseph Ndichu amesema hivi, Sony ZV1 na Nikon Z30, which one is the best for Q beginner content creator? I mean, either or. Lakini mwaga biased, Joseph mwaga, I'm very biased. Ndichu, I'm very biased. Bila kambia ZV1 because mtu ni everything Sony. So I mean, I'm a Sony boy. No. I used to be a Canon boy. I'm a Sony boy. So because of my I'm biased. Nasema tu Sony ZV1, it's better. Mwana. I know why. Because everything iko na ina wakwa ecosystem ya Sony. Kama kuna hii camera hapa, unaona iko wapi camera? Naishikaje? Huko. Hii camera. Kuna camera hapa hivi, unaona hii camera? Kwa live. Hii ni camera hapa hii. Hii ni A6600. Naitumia leo A6600. Ndio hii hapa. Unaiona? Hii. Ni record hii view. Kwa sababu kuna watu watakuona hiyo view na kaaje. So a benefit ya Sony, wako na third party manufacturers who make lenses. Kuna lens yote hapa hivi. Oh, for example, hata sija unbox hii. Naongejua camera. So kuna lens kama hii hapa. Unaona hii lens? Hii lens. Camera iko wapi? Ndio hiyo. Lens ndio hii. Inaitwa, sijui kama naweza iona hata by the way. Ndio hiyo. Hii si Sony lens, hii ni third party lens. Ni ultra wide. Ultra wide ni 12 mm. Iko wide hivi sawa. So ni manual focus. This thing is very cheap. So kinua Sony ZV1 na hii lens. Wewe ni vlogger already. This lens is really good lens by the way. Nimekokea juu umeniuliza maswali ya camera. Umeona sasa? Hata sijai unbox, nafaa kuunbox ni wa show. Maybe ndio unbox leo sasa nimeiweka. So ukibuy Sony ZV1, Sony iko na options za wide options za third party lenses that will get you started na utakuwa locked from the beginning. One of the best camera in Sony ZV1 lens ni hii hapa. Hii inaitwa Sigma 16mm 1.4 DCDN. Hii hapa Sigma. Unaona hii? Hata situmii sasa juu hii kamera inaangalia, kuna kamera moja inaangalia hivi. Nimeweka ile 30mm. Ni kama trio, kuna 3. Kuna ile wide, medium na telephoto. Sawa. Hii ni one of the lenses by the way. So ukinunua Sony ZV1, juu Sony iko na more options. Juu Sony is the thing, by the way, it's the thing.
So I'm biased, but Nikon Z30 ni poa pia, ni poa. But ukiniuliza mimi a Sony boy, I just go with Sony. I'm sorry. Niko biased, nime admit. But we try Nikon alafu niambie. Muona sasa. I tune in from Kitengela. Uni tracking with Kinara. Naona tracking, kuna tracker mwingine hapa hivi. Karibu sana tracking. Alafu nani mwingine? Isaac Otundu na green card ni XP ama. Maze Aizo ni aje bana. We Aizo knows the same questions. Aizo, make dough. Make dough. Make money. Make money. Sasa nipigia simu ni bro hapo, acha nimwambie. Make money. Naona, just make money. Hiyo ndio kitu muhimu naye. Make dough. Usijali sana. Make dough. Hiyo ndio muhimu. Usiulize ati ni how ni expe. Nipigie simu tuongee uniambie situation yako alafu nikwambie. Ukiuliza ni expe, hiyo si nini? Hiyo si make to dough. I mean, come on. Akunanga story mob. Nyaga Morris. Vipi Nyaga Morris? Skumob. I love it when you say the opportunity in states. Goal ni kufika Mayolo. Ni hivyo tu. Sasa Aizo ni make to do. Hakuna kitu expe. Naona hiyo ndio nilikuwa naongea before. Labda narudi huko. Nataka go through tu haraka. Please endelea na topic ya financing. Okay, sasa ndapoza hapa hivi. Mwangi Elvis. So nilikuwa naongea mambo ya financing hivi. Nimeintroduce haraka. Osema ni kama ni poku ya on the forefront alafu malizana nayo. So nilikuwa naongea ni hivi. Ukimake dough, there's a kama kuna hiyo windows of opportunity. Sitaki kwa hiyo chat sana kwa nini kwa screen ndio uone. So kama kuna windows, assume kuna acha niweke tu hiyo, acha niweke tu back. Let's go back to that. Haraka. Ndio kazi hivi. Ama tuweke big kidogo. Maybe hivi. Sasa ndio hii hapa hivi. Unaona hii window hii? Sasa hii. Inakuanga hivyo sasa. So unaanza na the first window ni hivi. Kama unaiona, tuweke tu full screen. Hakuna haja ya ndio hiyo sasa. Unaona sasa hivyo. Inakaa hivyo. Au unataka kuniona kidogo, whatever. Maybe hapa, hivyo. Nitoa hii hapa. So unaona hivyo, kuna hiyo windows of opportunity. So unaanza na hivyo. When you have a job, what's the first thing you do? When you have a job, ukiwork, you have an income. Sawa. Income inakama inaingia kwa income window. So naweza kwambia hiyo IPA window ni investment window. Okay, by the way, book na all these things iko kwa hii book. As I show ama ebook. Hii hapa. Nisema I can't really read the whole thing, but I can try my best ni try kwa show ile yani kama sababu book ni hard kupata, by the way. It's really hard. Nimetry hata copy ya pili ni ngumu sana. So ni chapter 4. Hii ni chapter 4, by the way. Chapter 4. So inaitwa hivi, ni kama the asset protection, ni kama nyumba una draw a diagram alafu nasema hivi. So the first thing ni job. Job kuna income. Sawa? Naweza define hizo vitu based on book. Karibu na microphone, hii kitu ina make noise fulani. Hope so umizi masikio. Unaweza masikio? Hii microphone ni sensitive kidogo. Man, ama nitumie iPad. Itakuwa too loud. Tutacha mi iPad. Book iko too loud. Microphone iko hapa karibu. So ukipata income kuna hizo windows. Nani akasema hivyo? Hiyo income inaingia kwa the first window, alafu the next window kwenda IPA, hiyo ni kama investment window. Alafu chini ni ile vitu kama zile zina waste. Una waste kama unapata unanunua, you just buy things because for the sake of buying things. Alafu ya mwisho ni outgoing window. So kuna incoming window, outgoing window. So the financial house of the poor. Sawa, hiyo ni the first thing. Ukiangalia window vinaenda ni hivi. Inaingia kwa income. Angalia arrow vile imeenda. Arrow imeenda aje? Straight kwa outgoing. So hiyo ndio the financial house of the poor. Poor yani si insult, ni ile tu mindset, the poor mindset. Ama kama tuseme kuna minimum wage, kwa sababu mimi na believe hivi, everybody should be rich. Wasema maze albo, how should everybody be rich? If you're broke, sahi, na you're not using your brains kukuwa rich, then it's your fault. Si mtu mwingine. Hiyo ndio ni yangu msema hivyo kila sana. Ile yani if you use your mind, everybody is smart enough kuwa rich. So if you're broke, income yako inaingia alafu inaenda kwa outgoing immediately. Hakuna investment, hakuna toys, then you need to think like what can I do? Kwa sababu ukiangalia ule mtu ako rich next to you ama mtu fulani anaishi, there's something they do. They use their minds to get to where they are. Umeona sasa? Sasa ndio kitu moja hiyo. Ndio nasema kama nani akisema ati how much. See how much
It doesn't matter. Isaac Otunga. See it ni how much. It doesn't really matter. If you make money, you can afford anything. Mwana sasa. Kami, sahi si make do sana. Sahi tuko kama hibernation juu. Kazi ni kidogo, track moja ninafanya job, madere pia wako niko peke yangu sahi. So, si make cash flow mob sana. So, I can't be buying new cameras, for example, sahi, juu ni unnecessary expense. So, na survive paka mseme next month hivi March. Nile snow melt, ground iko soft. Uweze do construction juu gari ita sink. Ita waste time. So, they are waiting for ground ikuwe hard sababu super construction to do job. So, nikuwa na income. What's the next thing? Na pay bills peke yake. So, actually I'm at that category right now. I'm poor sahi. I'm very poor right now. Ni mindset too, by the way. I'm not really poor. So, the next ni middle class. Hii ni poor. Ndio middle class. Na middle class ndio. So, how does the middle class go? The same thing. Nimeka both. Kuna ile house ya first na house ya pili. Zinafanana by the way. Kiona hiyo kitu. But hizi arrows na show. Iko based on this book. Unapata income. So, mimi, basically, I fall under middle class, sahi. I fall under middle class. Of course, niko na a little bit of asset, but not where I want to be. Sababu unapata, kama uko na income, for example, you're making 10,000 a month, for example. Useme, maze, mimi niko Kenya, niko maskini. I want to drive a Range Rover. Range Rover 2024, Range Rover, zitongaji za Range Rover, sijui. Sports, ama ile ingine, ile kubwa ile, sikumbuki jina. Mimi si mtu wa Range Rover. Mimi I hate Range Rover, by the way. I'm so sorry guys, I hate Range Rover. Even too, it's not my thing. Mimi ni mtu Audi. Anyway, ukikuwa na income, useme I want to buy a car. So which means your car payment ni $1,000. Okay, just buy the car. But kumbuka, you gari si asset, gari ni depreciating asset. So, when you buy a car, it doesn't make you more money. Ile tu inaongeza flex. No, flex. When you're driving around, ukishuke hivi kwa parking lot, ushuke, yani you're just buying the Range Rover ikupatie flex. Ukienda kwa mall hivi, wale ma 16 year old unakuangalia na kuadmire, najua angalia Instagram, inapatia tu flex yani. But financial gain, hakuna ile pesa vile, it's a liability basically. So unalipia $1,000 kwa gari. Then labda unaishi hapa kwetu hapa hivi Minnesota, 10,000 lakes. No. Hatuna tilapia hapa, but tukona walleye, tonga walleye. The most famous fish ni tonga walleye. Ni fish big hivi tonga walleye. Ni poa, ni tamu by the way. Ni freshwater fish. Sababu ni lake ni freshwater. Usemata kununua boat. Boat ni prestigious by the way. It's a really nice thing to do. Kama part-time. Ni vile mimi, I'm so busy, I don't have time to use my boat. So musema, when I have time, I'll buy one. So sawa. Alafu sema, I want to buy a boat. Sawa. I want to buy a camper. Camper ni ile video niliowekea ile. Camper ni ile mobile home. And you just go out and have fun. So, what are you going to do? If you're middle class, you'll buy it on credit. Maybe ni 500 payment every month. So, nini ingine? Credit cards. Credit cards umenunua vitu nguo nini. So basically, you get your money, pay your depreciating assets bills, then whatever remains, you pay your outgoing. Ile kawaida, vitu kawaida. Taxes, rent, utilities, food, clothes, children, out of the you're just paying for expenses. So you need middle class lifestyle. You have enough money, but not a lot of money as an investment. Mwana sasa hivyo. So you do difference hizo vitu mbili. So the third window, sa ile the mindset ya to reach ndio hii. Nika video, nimetoka video kadogo by the way. Unajua, if somebody wants me to share this, nili make video kwanza, nda share. So in your mindset ya the financial house of the rich in the beginning. Sikia hivyo. Kuna the end na kuna beginning. So angalia, the financial house of the rich in the beginning. So, get your point. So kuna poor, middle class, alafu rich in the beginning. What do the rich do? Which I'm supposed to do that too. I mean, so you have a job. So, job, J-O-B. Kuna income. Angalia out of inaingia na kama kwa income. So the rich, what do they do in the beginning? All your income from the job, in the window on this side, investment. Angalia hizo arrow, 1, 2, 3. Ni 4 ama 3. Mimi move miwani, sijui kana una vizuri. 4 arrows, ni 4 arrows by the way. Miwani zinachanganisha. So 1, 2, 3, 4. You make money like this, investment. The other income, you make money, pay off credit card, pay off credit card. Another thing, pay off bills. What's the benefit of that? Meaning, you're making money coming in and all the money going out, right? Lakini, the advantage ni ile,
You're paying down your credit cards. You're investing heavy. How many arrows? 4 arrows investment. Then you're paying your bills because you gotta survive. So, the financial house of the rich in the beginning. So, tuende kwa next slide sasa. Ni kama ka video hivi. Nataka kutumia baadaye, nimemake video ndio uko nao unaiangalia reference. So angalia ingine sasa next. This is the financial house of the rich over time. Kuna ile in the beginning over time. Umeona sahi? So, the core point ya kitu ni ile we're focusing on how the rich invest their money. Hiyo ndio mindset, by the way. That's the mindset. So, kama kitu ni foreign kwako, jiulize, why am I not rich? Oh, because I'm broke. Why am I broke? Oh, because I'm not rich. Okay, whatever. Just like go back and forth, whatever you want to do. Like, kumbuka, hii story ya kuwa rich, it's a mindset na kuna action involved. Sababu somebody, okay, now, I'm going to be so rich. Alafu uende church, uombewe na pastor, akwambie chukua simu. Taka chukua simu. Sema tingisha. Weka pesa hapa, weka pesa. Pesa ikuje, nyumba ikuje. I wish it was that easy. I wish it was that easy. You take your phone and you shake it, alafu M-Pesa zinaingia tu kishake. Hiyo ni anyway, as a story mob sasa. Ni kama unatumia church ni kama umeenda therapy basically. You're broke alafu umeenda church for therapy. Of course even church ni non-profit, they need your money too. So they'll do whatever it takes. Wakufundisha spiritual na pia wakwambie you have to pay for the spiritual. Ni ile convincing, ni sales ya spiritual sales kitu kama hiyo. Sometimes you can weird, but angalia hivi over time, angalia hiyo arrow. Income inaingia. Phone gani iko on bali nikatia. Nani? Msana text, hata sikuwa najua. So, kumbuka the first investment ya the rich ni kwa nini? You get income, invest 4 times. Alafu pay for the toys, alafu pay for the rent. So which is consistent ni nini? Uko na income na uko na expenses. Hizo ni consistent, whatever matters. So the thing you want to do, I did the same thing too. Nilisema, let me get rid of the, angalia hivi, WRL, window, mortgages. So now you're paying for your mortgage, not from your income anymore, but from your investment. Unaelewa sasa? Not from your income anymore. Income inaingia, invest. So kama kuja States, for example, knowing this thing from day one, utasema hivi, I will get a job. Ile survival. Why survival? To pay my bills first. Sawa. Alafu number 2, mazee, nishafika States, atakunua Range Rover. Wachana hiyo Range Rover kwanza. Wachana naye kwanza. Sema, I will pay my bills. Any extra money, I will invest in an asset that produces cash flow. Sawa. Mwana hiyo difference. Kuna gari moja iko loud hapa na shindo. So, ukiinvest kwa assets, ni kama unajinyima kidogo. Unajinyima. Of course you love the Range Rover. Hata ni poa kwa Range Rover. Sababu Range Rover, suppose umeingia States na green card 2024. Useme, let me invest in investments. 2025 ni kuna panda mti. 26 utakuwa na rip off from what you planted. Unaelewa sasa? So that's the second thing. The financial house of the rich over time. So angalia vile hiyo chart inasema inaanzia hapa. Ana get bado wako na job. Hajata job bado they still have a job. So kuna income. But at the same time, IPA window, kuna nini hapo hivyo miwani yangu hiyo ni poa. Kuna real estate, kuna stocks, kuna car wash. Car wash inamaanisha you open a car wash. Kama ile car wash ndio wapeleka ile automatic. You don't really need to do anything. Msana ingia. I think kuna msana niuzani gari yangu ni chafu by the way. So maybe ndawamekia video leo jioni ya car wash tena. Ile kuonyesha how the whole thing works. Na gari yangu, niko na gari ya wife, niko na harakisha. I had things to do. But leo ama kesho natafuta. Gari ni chafu by the way na kwa kuiosha anyway. So unafungua car wash kama ile automated car wash. Ile msana ingia. You don't have employees, ni system. Unaingia na kadi, unaipa kadi, inafunguka, inaosha gari na maliza. Everything iko tu running. Maybe once in a week ile kampuni inakaa inaangalia maintenance, wanaangalia calibration, if everything is good, that's it. Automated. So kuna car wash, it makes you maybe 2,000 a month. Hayo kuna parking lot. Una parking lot kama tuseme downtown, kama kuna event, kama kuna game ya Vikings leo. Unajua kama kuna game by the downtown Minneapolis, price ya parking kawaida ni $5, you got $40 immediately. So wana cash in juu ya event, overflow, demand iko high. Haya kuna parking lot. Alafu nini nyingine kuna hapa hivi? Kuna mazee macho yangu ioni bana. Royalties. Alafu kuna maybe uliandika book. So you get an income from your job, but because you invested in assets, your assets start bringing income to you again.
Kumbuka ulipata income ukapeleka hivi, now the arrows that go to your investment start coming back this way. Mbona sasa? Tuseme, oh man, look at me man, I have so much money that I need. Then unaangalia ile WRL window. What do? Mortgage. Sasa acha ninunue hiyo nyumba ya $1.2 million house. Kwa nini? Now you can afford it. Hata hakuna crime hapo, there's no guilt kwa sababu you have the money. Useme, okay, now let me go get that Range Rover. Oh, please, ingia kwa dealership. Chukua Range Rover. Na usichukue na usilipe cash, by the way. That's really stupid. Mimi nakwambia tu, I'm telling you by the way, don't ever buy your car cash. Kama leo mbona Ibra deni ni mbaya, Ibra ni comedian. Akanambia tu maybe you ndio kanasema. Hapo unanunua gari na deni. Never ever buy a car cash. Ever. I mean, if you want, you could, but as a business, as an asset producing, never do that. Nunua, hata siku nunua, kuna sawa lease gari, by the way, every 2 years. Unachukua Range Rover brand new, especially Range Rover. Never buy a Range Rover, by the way. I'm sorry. Maybe, watanitafuta niambie, oh, Range Rover, by the way. Yeah. Sponsorship. It's a nice car. But ni hivi, Range Rover ni hivi. Wasiwajui, one of the worst depreciating car in the world ni BMW. Kama mjui hivyo, BMW. So, BMW owns Range Rover. Walinunua Rover, kama mjui hivyo. So, the new Range Rover ni actually BMW. Angalia gear, everything, systems, ni BMW. You don't buy a Range Rover, you lease a Range Rover for 2 years. Ukibuy after 2 years, maybe a 2022, make sure kuna 5-year warranty, extended warranty, extra. Ndio every time, kama insurance hiyo gari, ikiharibika, they pay for the repairs. Why? Your insurance company pays for the repairs. Juu kuna ile, kama wife alinunua Audi, aliaka 3 year extended warranty. Juu ilikuwa slightly used. Nimwambia ichukue. So ni kama unalipa premium every month, but if anything happens, they pay for some of the things. Ukipata accident, hiyo ni wewe. They don't cover your mistakes, they cover zile mechanical. So if you're buying a Range Rover, make sure kuna ile extended warranty. So na sasa, it comes with a cost. But hiyo pesa ya Range Rover, make sure unanunua nini? Income from your assets, not from your, any income you get should be investment. Your investment should buy you a Range Rover. So that's why mimi mwaga na gari Audi, it's owned by my company. Si yangu ile specifically. A6 ndio yangu nilinunua tu. Hata sasa kuna chance I can sell the A6 in another personal car if I want to. So that's why nasema hivyo, investment inalipia gari yako. So dile you're not messing around na hiyo flow. Sababu ni mindset fulani hivi. So now when you have, suppose your job you're making 10,000, then you're living off 2,000. Alafu invest 8,000 on some cash, maybe car wash or whatever. So, alafu car wash yaweza kuproduce kama 5,000 every month. I mean, come on. We'll invest 8,000 in the beginning, alafu inakumikia 5,000 continuously. Is it really worth it? Yes, it is. Ni sacrifice. You make a sacrifice, so kuna car wash, kuna parking lot, zinakubringia 5,000, 8,000 every month. Now you can go buy the Range Rover for 1,000. Now look, you Range Rover, hata kama ni ya 3 years old, which I don't recommend, nunua brand new. Release, by the way. Sabu, kama ni mdosi, kama understand tumoja, watu wa dosi, they feel special. Let me explain why. Mimi niko kidogo mdosi, si sana kidogo tu. Nikibuy Audi yangu saa hii ni 2019. Okay, sawa. Ni bado ni expensive. Okay, fika kama 2025, every broke person has an Audi 2019. Your model. Do you think nataka kuonekana kama gari yangu ni kama ya kila mtu? Hapana. Sababu kumbuka, the rich people, there's something they do that makes them rich. So you can't be driving 20, unless ni vintage, 1981 Mercedes ile ilikuwa inabeba moi around. You need vintage car. You need different. But if you're buying like a 5-year-old car and everybody has a car, it doesn't make any difference. Ni gari tu ya kila mtu. So rich people wana lease gari. 2024, 2025. 2026 ikifika tu hivi, wanarudisha hiyo kwa dealership, wanapewa wengine. So how do they do that? Utaka explain here how to lease a car and explain kwa video wengine, by the way. Wala wasiwajui. Maybe niambie tu kwa comments. So you don't ever buy cash a Range Rover. You let one of your assets, maybe parking lot ya kulipia Range Rover. Sawa. Alafu maybe car wash ya kulipia boat. So you're not really going on a loss. Naona sasa. Hiyo ndio over time. Tuende kwa next. Na over explain. Naangalia comments kidogo pia. Tuende kwa next. So imeshaenda kwa hiyo 1, 2, 3, 4. Sawa, window. So angalia over time. So angalia what happens here next. Angalia ingine, what happens here next. So hapa hivi ni ile
financial imechange, the change bado. Sioni kichange hapa. Imechange sai finally. Sasa kama hivi, the income window, angalia the income window. Ukumbuka category ya job, nimeweka next to it. Do you see the job on the next column? Does not exist. You don't need a job. Why? Kwa sababu ile window ya investment, it's so big, ina suffocate ile ya chini. Sijui kama mnaona hiyo flow. Sioni ma comments nione. No, unaelewa hivyo? Acha niche kwa screen kidogo tuone kama comments sasa. Sawa. Unaona hiyo, yani income imekuwa so big, it's like choking the toys. It's choking your daily bills. Unaona? Kumbuka angalia next, compare hizo window mbili. Hapa ziko the same size on the other side. But this other side, investment is so big, it's choking away the income, and it's choking away the bills, and it's choking away the outgoing bills. So basically, outgoing bills na hizo Range Rovers zinakuwa insignificant. That's why mtu nunua Lamborghini. Kwa nini? 600,000. Because they make so much money, to them, Lamborghini ni a fraction of their income. So, but to everybody else, oh man, unaendesha gari aje Lamborghini kwa streets? How? But to them, because na hii ni mindset. Ni mindset. As a rich person, there's things you have to do to be rich. So you're choking away your bills, you're choking away your expenses. So pretty much, according to you, when you're rich, everything costs the same. Kwa nini? Angalia window. Because your investment is so big that imechoke hizi vitu za kawaida. Ukiuliza mtu ati, oh, maziwa na mkate ni how much? Hata wajui. I don't know. Ni 7,000? I don't know. How come you don't know? Labda kama sasa hivi kuna mtu aliuza nani? Kuna huyu mse mmoja bilionea aitwa Warren Buffett. Kuna kampuni moja aitwa Berkshire Hathaway. Sawa. Yeye ndio ameown a railway company. Unaona? Burlington North BNSF ameown insurance industry yote. Ameown sijui how many shares Coca-Cola. Yaani kuna investment everywhere. Ukimuuliza mse, how much is a gallon of milk? Gallon ni kama hii. Hii ni gallon. How much is a gallon of milk? Unajua alisema nini? Alisema sijui ni 98 cents. Wakachaka sababu the last time alinunua maziwa maybe 30 years ago ilikuwa 98 cents. Sasa ni kama $3, $4 hivi. Sawa. Naambia tu just for reference. So they have no idea how much milk cost. Why? Investment window is so big, it's suffocating your bills. Ina make sense or sis? Yoni kama comment ina inakuja hapa hivi. Tutuone. Kwa alisema hivi, please endelea na topic ya finances. Mwangi Elvis. Sasa hata kama kuna any relevant inaongea hivi juu kitu. So kuna hii, umesikia Mwangi? Nimeendelea hivyo sasa. Ina suffocate your bills, your monthly bills. They're suffocating. So just, if you're listening to me right now, imagine you're in that situation. Like you're so rich, Lamborghini ni si big deal. Nika, man, it's 0.005% of your income. Unasema, sijini nunue private jet. Man, yeah, sijini nunue island. Like everything starts costing the same. Like accessibility ina increase. Because you can pretty much buy anything you want. Mwona sasa. Lakini how do you get to that point? Ni mindset. Unaamua, I'm broke, I'm going to do something about this. Kama tu mambo ya green card. Kuna watu naongea nao kila siku. Ni vile time imekuwa hard, nisijaongea, ndio nimerudi job pia kidogo. Niko job by the way. So kama ni job poa napigia watu simu. Kama ni job ile kama restricted ile niko within the site siwezi ongea, itapita. Lakini kuna waseu sema hivi, niko Kenya niko broke. What's the solution? So mimi naambia tu ile example nimebona watu. Kuna watu wasema kama kuna boy mmoja siwezi mtaja jina mpaka niongee naye kwanza nipatie consent. Aliwatch Man Cave last year, March last year. Akawatch Man Cave. Nika mention cruise ship. Within a month akashapata job ya cruise ship Orlando, Florida. Anajijua. Akafly. Amedu job 9 months kwa cruise ship Orlando. Amaliza ile contract yake, amerudi Kenya sasa yako vacation. Maybe in spring atarudi hapa tena second year ya 9 months. Alisema walimlipia tikiti, itu ndambring by the way. Naongea tu tuko naongea na yeye. Walimlipia tikiti ya ndege, wakamleta Orlando, wakambukia hoteli, akaingia kwa ship. Hiyo ship out 6 days. Wanakam 1 day. 9 months contract. Analipwa na kila ameanzia ile entry level job. Si ati ile unaanzia mali unaanzia. So kamwambiaje? Just the fact that imagine umekaa Kenya, you apply for something, utumwe tikiti ya ndege, utumwe hoteli, ukamkudu job Orlando. Unaona?
hata kama ni entry level, it doesn't matter. Nimuuliza tu swali moja, hey, hiyo experience yako kwenda kudu job Orlando kwa cruise ship, has it changed your mindset a little bit? Kanaambia, hey, you have no idea. Sahii mind yangu inafikiria something bigger than what I was thinking about before. Mwona sasa? Alasa kuna insema, okay, siwezi enda US, maybe nimejaribu story ya Orlando, maybe iko too steep. Wacha nijaribu kwenda UAE, niita hivyo. Kwa sababu niona video moja ya mswa Dubai. Ubaya wa Dubai mazenyi ni wabaya sana. Kuna ma YouTuber wako Kenya, by the way. Understand, if you're a YouTuber, mimi more like anybody from any place. Ini Kadito. If you're in Qatar, alafu kuna YouTube channel, somanga comments bana, read the comments. Maybe umezoea kulengwa. Mimi I'm very specific. If I watch your video in Qatar, I will subscribe. I'm guaranteed. I'm an ordinary guy. Laba mnaniona vibaya. I'm very ordinary. I watch YouTube like everybody else. Nikiona Qatar, nda subscribe, nda watch, nda comment. Kwa nini? I've never been there. So I'm living my experience ya Dubai through you as a YouTuber. So YouTuber, kama ni YouTuber kwa Qatar, read your comments. Hiyo ndio interaction. That's why nipatia namba ya simu, juu realize, I mean, maybe nakamka hiyo business mindset. As a businessman, the first thing you're supposed to do ile tumie analogy ya common sense. How many, tukuna masikio ngapi? 2. Mdomo ngapi? 1. As a businessman in sales, the one thing you do, you listen more before you talk. So YouTube, what is my YouTube ni oh, it's my hobby. But your hobby pays you. It's a business. Kumbuka hivyo. You're giving them a product which is videos into their platform. They use your videos to make money. Hata ni change. Okay, maybe I should change the screen. Nataka mwacha hapa sana. Unaona? You're using their platform. You're giving them free products by doing videos. So then they are paying you profit sharing on a partners program for the content. Of course, because you have to prove yourself before they give you more money. So you have to get more people. Alafu na YouTube channel, alafu na post video. Then you never look at your comments. Man, you're crazy. You're crazy. Niulize wasema Maisha states kama mimi somangi comments ya kila mtu. I read every comment. Every comment. It might take me a week or so. Nda catch up. Hiyo ndio my priority. Kwa nini? I'm listening. Because nitakujua, I don't know everything. Kuna wasi hapa hivyo najua, man, hata sasa hivi nimeimprove juu watu wengine. People teach me stuff. How can you like, also the moment you think you know everything, that's the moment you stop knowing, like you become dumb basically. The moment you think you know everything, that's the moment you begin knowing nothing. No, we're always learning in this world. Come up with Qatar and you do videos. Now we want the comments. Reply. That should be your job. But kama ni part time. So look a job, angalia who commented. Reply kila mtu. These are real human beings. See nini? Unless ni kama ni AI, whatever it is. Hata YouTube imesema hataki mambo ya AI anymore. YouTube. Sababu YouTube imerealize if we let AI slide in, itaharibu ile authenticity ya YouTube. Sasa. So kama uko na YouTube channel na unaangalia hizi sahi kwa unaangalia. Angalia comment section. Reply. Sababu maybe I'll come to your channel and start replying in your channel for your sake. Alafu nipate hao subscribers sababu hao ni genuine people who need genuine answers. There's nothing as good as helping people. When you help people, ina coming back to you, by the way. Ni kama revolving. When you help somebody, sometimes lazima utoke out, put some energy huko nje ndio kurudie vizuri tena. Whatever you put out there comes back to you again. So read comments. No, say. Mimi sijui naambia nani aongeza story msako na platform bigi. If you have a YouTube channel, the first thing you should do is read your comments. Because maybe the reason why you don't have subscribers is because you're not in touch with your viewers. You don't know what they're asking. Unasowaje tu una post vile alafu una walk away. Angalia Mr Beast. Mr Beast nimeanza kwa dito. Mr Beast anasema his priority ni to keep you watching his videos. Doesn't matter. You have to watch his videos. So every 3 seconds amekubadilisha. In today's video, we're going to be doing this and this and this. But before that, we're going to do this and this and this. Okay, it's very simple. If you have a YouTube channel, your goal is to show and tell. Show and tell. Don't just show and don't tell, because you're a human being. Show and tell, show and tell. If you're not telling, make sure you show it good enough that you don't have to tell it. So, wachana woga bana. I'm nervous sometimes, by the way. But you have to do what you got to do. After 5 minutes hivi, inatoka. No, you won't die in the video too. We do it every day anyway.
subconsciously, but not conscious kidogo tu, lakini read your comments anyway. Sasa hiyo ilikuwa detour. So mazee, communication ni muhimu. Angalia wasa alafu jue feedback ni gani. Sasa mimi I learned so much by interacting. Na hata hii mambo ya live stream ni albo fanya live stream ndio interact na watu directly. Because sometimes somebody needs a question answered in 1 or 2 days. So, how do they get the answer answered? Watauliza question alafu wapate answer immediately kwa live stream. So, if they miss the answer, they go back kwa yangalia sababu ina record everything. Then you're in tune. Kama nimerealize wase wengi ilikuwa Januari watu wako broke wanadiomba pesa. Hata mimi niko hivyo by the way. Gari zangu ni winter. I might have a little bit, kama problem yako ile naweza solve. Kama ni big problem, maybe si sahi. Nipatie 2-3 years nishakuwa multi-millionaire na kusaidia. But that's too late. You can't be waiting for me for 2-3 years to help you. Utakuwa labda ushaanza cruise ship job na uko 3 years in. You don't even need my help anymore. Muona sasa? Now why should I even help you anyway? The same mind niko nayo, hata labda yangu ni IQ yangu ni dogo. Yako ni kubwa kuliko yangu. Muona sasa? Okay, napiga tu break kidogo tuende ma question. So kuna hapa hivi Isaac amesema nini? Isaac umeelewa sasa, anasema gotea Ibra na mgoja YouTube. Ibra sijui hata alienda Kenya last year, sijaongea naye tangu aende Kenya. Hata sijui kama amerudi. But alisema ali take break kwa YouTube, so sijui. Nitamwambia enda mcomment. Kama nasoma comment pia. Nimegundua sasa unasoma comment by the way. Kuna Johnson Kamau Albo to explain your history ya Uber na Grubhub and another and others to a freshman in the US. Yani mtu very new with no directions to a certain field. Uber ni Uber tu. Uber ni kitu self-employed. Ailipi poa sana by the way, but ni hustle. Ile alternative. At least it's good to have it. Sababu utabuy gari, alafu maybe, just maybe, you can make enough money to make your car payment. Meaning, you need one of the information you may get rid of. Grubhub ni kudeliver chakula. Somebody orders from a restaurant, unaangalia app, unaingia kwa restaurant, unapata iko ready. They give it to you, you drive to the guy, you deliver in their address. That's it. Actually, I prefer Grubhub ni better than Uber. Sababu Uber, you don't have to, Uber you're dealing with people. I mean, siko baya. Ukwa saa 2 usiku utabeba walevi wengi sana. Ama Friday utabeba walevi wengi sana. So, I'd rather deal with chakula ya mtu than mtu. Anaweza tabika kwa gari yako alafu baki kesho kuna bili ya kuosha gari tena. Unaona sasa? So, Grubhub ni poa. Ama Uber Eats. Kuna mingi sana. Sasa, asamaje, even Red Cross doesn't respond to everyone's needs in every crisis. The same applies to seeking financial assistance from acquaintances. And that makes sense. Red Pill Ninja. So talk about hazardous materials truck driving. How long is the training? How is the demand? Brian Marvin. Me mwenye sinanga niko na asthma at my first year because I got all the boxes checked. Nikaona I'm not gonna be doing fuel. I'm not gonna be hazardous. Tamubu wa mchanga too, by the way. Mchanga ni easier. Unaangalia tu it's your field. Kuna best yangu mmoja yoga ni DJ kwanza ni TikTok. Ni DJ kabisa. Yo do nini hazma. Yo deliver mafuta na gari yake. Ndaongea na yeye alafu akamkoa pod. The best thing ni kumongea tu na yeye. Sawa, Brayo sawa. Naongea na yeye akam. Najua atakam. Ana watoi pia naelewa. Mtu ana watoi mjua tu life ni ngumu. Hata Ruth Kim ana watoi. Nimegundua alikuwa more active akikuwa US juu alikuwa on vacation. Sasa kirudi job hata mmoja na hiyo story the same. Kuna ile like kama kuna balls na juggle up. Kuna watoi, kuna chuo, kuna job, unaweza kwenda hivi. Sasa kwa 15 unasema oh my goodness. No. Hata YouTube ni ile tu naambia wife pia ni get some few time niongee na watu wangu. No. Maisha inaendelea. So nani huyu? Emmanuel Kamau. Na kama comment zenu ndio muone. No, mjione kwa screen pia. Ama vipi? Hii ni ya kila mtu. Public service. Sasa sema Isaac bado acha tuone kama Isaac anaongea mambo ya dot tena, hebu tuone. Na kupata ni poa na kuenjoy tu by the way. Na kuenjoy na kuona more frequently. Na enjoy your story. Una bring you ka humor. Na kupata host US una do aje na obviously ujuane na mse. Anyway. Aizo lakini kuenjoy stick personal ile tu jokes. Kupata host tafuta best yako, tafuta ile best mlikuwa naye chuo. I'm pretty sure somebody knows somebody ula states. No. Msikie tu, ni aje Brayo maze na come states. Brayo tulikuwa naye chuo kumbuki na come states bana. Hivyo tu. Alafu akikuhost chap pia kwa haraka.
Sasa mko na idea, come states go get green card ukinipigia simu, ndakulenga kama mara 3 hivi alafu ndashika mara 4. Nakuenjoy. Takusaidia ku navigate. Ukisha get green card uko poa. But kama una green card, kama unaogopa, tunaelewa kuna sababu wanaogopa kwenda embassy utanyimwa visa. It's true, by the way. It's true. Do your research before when the embassy. I always recommend Owen. Owen ni best yangu. I'm biased. I'm sorry, man. Kenyan American home. Owen. Enda watch videos zake. Unaona? Roho safi tu kwa information tu. Enda tu watch videos zake alafu uone vile anaongeza story na breakdown. Hata jana kuna lawyer mmoja nimepata best yangu, asha get paper ya law. Yeye ni immigration lawyer. Ni mgoso, yeye Spanish. Ndaongea naye kama anaweza come aongea na mimi, sijui. Ndaongea naye. Hope asini charge do. Juu ni best yangu. I'm twist mwambie bu ongea juu story. Sasa so ni hivyo kupata starter tu mtu unajua. Inasaidia kupata your friend is better kwa sababu your friend atakutolerate kidogo much longer. Relative ata ndio best kabisa. If you have a relative, that's your job. Endo mwagie kila kitu. Anyway, ndio story. Sawa hizo. Aizo tunga. Aya kwa next nani? Nimetake tu break kidogo. Hapo ndio hiyo business. Imesema the truth. Hii business ya truck. Nadai unichanue, I need to buy one hii Minnesota. Kama uko Minnesota, we buy one. Usiseme ati uko Kenya na invest. If you're investing in trucking, wacha ni make very clear. Kama we ni Kenya na uko na do. Okay, there's other things you can invest in. Kama uko na do, uko na more options. I don't think ukiinvest na trucking lazima uko na minimum of 3 ama 5. Hii moja ni ule mtu unaanza. Hii yani one truck ni ile unaanza nayo. Sababu kuanza nayo you have to start somewhere. No. Hiyo ni gari moja. But if you really want to invest na trucking, minimum 3 to 5. Hapo sema I'm making money. Utasurvive nayo. That's hata mimi goal yangu ni kufika 5. Umeona? Hata kama ni deni nafika 5. Sababu hata kama ni deni naomba, hiyo deni inakam na cash flow. Sawa, the truth. The truth ni msawa ukweli kabisa. Adanganye wase. Ama vipi the truth? To the next up, amesema nini? Amesema, bro, I can meet you tomorrow or Tuesday. Unichanue kiasi na tracking. Kesho ni uko Minnesota basi, the truth. Namba yangu, unajua namba yangu Minnesota? Nitafuta kesho. Namba yangu iko kwa wala sawajui, namba yangu yonga kwa video description. Pia nyinyi angalieni description pia. Mimi naangalia comments, nyinyi naangalia description. Make sure angalia description. Don't ask me something that's been around. Phone ndio hii. Ndio hii phone. Hii ni Maisha States phone. Sure, on reply sahi. Hii ni phone ya Maisha States, ndio hii hapa hivi. Niko na personal phone. Unaona? Hii ni personal phone. Hii ni ya watoi madhe. Najua yani ni kwa hivyo nimegundua ile ukidivide vitu inakuwa easier kwa sababu if you have a personal phone alafu kuna itakuchanganisha. So msema hii phone ikiring najua hii ni YouTube Maisha States. Hii kiring madhe ana need mboga ama ana need kitu ama madhe bro sees ndio hii personal. Kuna phone nyingine hapa. Hii ndio phone poa kabisa. So unajua iPhone 15. Hii ni ya job by the way. iPhone yoga very stable na kijob. Yani MacBook na kila kitu na nini niko na tablet, niko na MacBook, niko na iPhone 15. Hii ni ya job. Sawa. Maybe ndabuy iPhone 15 personal, maybe. But the phone still works. Nafaa kupatia mtu hii by the way. Bro alikuwa mtu wa kwanza kuniuliza bro ilifaa sijuka bro maybe yani mtu wa kwanza ni mzee phone by the way. Bro ndio first priority. Asema ukibuy nyingine nipatie hiyo. Yeye ndio number 1 kwa list. Akipata nyingine nikimpatia labda hii ndapatia kuna msema kwa next in line kwa hii phone. That's it. So ukinipigia simu kwa hii Maisha States. Hii hapa hivi ushakuwa best yangu personal. Ile yani najua huyu ni mse ni familia, ni mse wa insider. Unaona sasa? But hii ndio Maisha States. Hii ni kila mtu, shughuli ya kila mtu. Nimedivide. Unajua hii nimejeleza hizi shida peke yangu, mimi mwenyewe nimejeleza mashida zote peke yangu. Ni poa ku divide vitu. Kuna phone nyingine pia. Hii sa phone hii ni ya job hii. Job ile ukitumia mzigo naangalia hii. Alafu hii ni personal. Sawa. So kuna nyingine pia ya job but hiyo mtu tumia na wife. Ile kama dispatch. Ile tukiongea na client vitu kama hizo. So nimedivide everything 4 phones. So zile phones zile kampuni nalipia. Well, at the moment ni easy. My company pays for these phones. Hii ni personal kabisa. Ina work bado, but ni bro aliuliza mtu fast kabisa. That's why. Umeona? So ukisema tomorrow or Tuesday unichanue kiasi juu ya tracking, the truth. So utania tutaongea. Sijui kama kuna job tutaongea. Nikwambie. I would love to. Alafu we'll decide. Sikwambia ati kuja fanya tracking, we'll decide. You decide yourself. Kaika worth it. Ni information too. Akuna Felix Patrick. Ama vibaya. Another question, Albert. Could you please talk about how to get a rental unit as a new immigrant, given the fact that some leasing firms have very strict and unfriendly terms?
naweza iweka public ama niweke private. But ni hivi, kama umekam states na hauna ile income inaweza qualify, hauna ile threshold ya lazima uanzie mahali, hauna threshold ya kuni rent, tafuta best yako mwingine kuja pamoja, chukua 2 bedroom, mchukue roommate. Hata kuna hao moja hizo jengo vizuri sana, hao zingine ni 2 bedroom but 1 bedroom iko on the left side, 1 on the right side. Alafu hii bedroom iko na choo na bathroom yake, choo na bathroom yake. Alafu sometimes au weka kama hii bedroom ya hii side iko na choo na bathroom yake but still shared na kama guest hivi. Ni guest na pia kuna mlango mbili. Yaani from the master bedroom unaweza choo hivi na pia from hapa hivi kwa entrance unaweza choo hivi. So hii ni ile shared, hii ni ile personal. So whoever has more money ataka kwa ile master bedroom na ile inbuilt. Alafu mwingine kwa sababu ni apartment haina space mob sana. Share rent, kwa sababu share rent una save dough. Kama ni 1800 mlipa 900 each. Hiyo ndio trick. Kama una familia, watu hiyo na wife, tafuta familia nyingine kama Rela hivi mkae naye. Sababu familia it takes longer ku move out. So you need ile support ile. Alafu ukiingia kwa familia nyingine kama wana kuhost, ukishaanza job, wasaidie na bills. Don't let somebody else pay for your expenses. Mtakosana haraka sana. Sababu ni uchungu. Nobody's entitled to anybody's sweat. Mbona sasa? Hata mimi nasaidia kina mother na mbuyu kwa sababu ni mother na mbuyu. Hao ni privilege, hao ndio walinizaa. Unaona? Sina option. Si hao ni mparo wangu. Alafu bro ni I didn't choose my brothers or my sisters. Hao ni familia yangu pia. So focus na kumake dough yako haraka. Ama if you're making money but you can't move your family yet, support bills. Tafuta ule hazi, mwambie hey, ukilipo hiyo mshahara kwanza, chukua tu some significant amount, mwambie chukua hiyo nunua chakula. Lipa tu bill. Usiulize, usingoje kuulizwa kwa sababu over time uta increase alafu uta move out. Unaona? Sasa kuwa tu ile kuwa useful. Usikuwa tu unalish na mtu. Anakusaidia by the way. Kumhost ni kazi ngumu sana. I know. I did that. Sasa hiyo ndio rental units ndio hivyo. Naongea business but nataka kukasha haraka question. So okay, Repil, why have we shifted from the main agenda of the day? Nataka cover nini questions za watu. I have to just cover questions. Ndio live, that's what I'm doing live. Nikienda kwa hiyo story ya business, I'll finish it. Nimepost kidogo, tuni commercial break. Let's pay the bills. And also keep channel going by the way. These guys. Sasa red pill. Hao ni wale yani ile sema paying the bills. Lazima uangalie wala sana kwa live. So aizo tena leo. Namba basi, aizo bana. Namba kwa description. Kwa description, angalia description ya video. Unaona? Kama unaangalia kwa TV labda utaiona. Enda baadaye uangalie. Joseph Ndichu Shamalza. So Qatar, I think iko Qatar. Asema thanks. Joseph Ndichu, ndio? Qatar, atama Qatar earlier on. Tuende wapi tena makesha tumefika wapi? Naweza kama 3-4 zingine alafu nirudi back to ile agenda. But ndadumanke vile slow kwa sababu kuna mtu anasema hii I have to. Lazima nipatie wasee hao alafu ni back and forth. Unaona? Hii ni commercial break. So ni VP Albo ndio na kuingia class ya Man Cave. I hope you're doing well. Au ni haraka. I'm doing well by the way. So sauti iko poa. Aizo, na please elaborate hiyo point ya kuleta maparo US. Nipigie simu bana, pigia simu Aizo ndakuchanua. Labda wewe ni mgeni, labda ni new subscriber. Ama uko na comment before. Vincent anacheka tu. Remind me ya kubonyeza laptop, you get $1 courtesy. Sakambia hapa hivi. Ase ni wanoma hapa. Ase ni wanoma. Financial literacy. Gilbert Harrison. Praise David. Vipi praise David. Ndio tunaingia. Usijali na record yote. Nani amongeje Range Rover? Range Rover has a lifespan of 5 years. It's brand new. Imagine if you buy a used one, you end up losing. Ni kweli. But there red pill. Sio jina hata kitu red pill. Nini unajua hizi vitu. Range mazee ni gari poa. I'm not kidding man. Range sweet. Oh my goodness. Wacha tu. Nikienda ku test drive kama ndani allow stick camera. Range ni fiti. It's very nice car. Comfortable kila kitu. Msema hata Audi iko mbali sana kwa sababu Audi kuna airbags. Actually, muangalia what the range has, then I look for the alternative range. Alafu nainunua. Audi ni Volkswagen, range ni BMW. On a point. So kizi ma companies zimeshikana. Kama sasa nini Peugeot, Renault, hiyo ni France, hiyo ni Peugeot, hiyo ni France, unajua hivyo. Okay, Audi ni nini? Audi ni VW, Volkswagen ni Audi ni hiyo company itongaje.
Kuna hizi gari expensive, Rover ilichukua BMW, alafu kuna Bentley. I think Bentley ni Audi, ni hiyo kampuni. So Toyota iko na Lexus. Hizi kampuni moja alafu imebaya kampuni kadhaa. So Range Rover ukibaya 5 years, you'll spend more time in the shop than driving on the road. Sasa unless wewe mwenyewe ni mechanic, so itakuwa easier. Ama chukua ile extended warranty. Sababu nikienda kwa dealership sasa ya Audi, waniambia gari yangu will take 3 days, they'll give me a loaner car. Au gonna loaner car, unapewa ile loaner car, unakaa naye 2-3 days while they're fixing your car. It's part of the expenses, ile customer service. Sababu unajua wana deal na wase wadosi. No. Lazima if you go to a place alafu kutreat vizuri, you always come back. Kama Lexus have the best. Yani ukienda Lexus kwa dealership, I mean at least hapa hivi, ni kama uko VIP, unapanda ndege first class. Kuna maji, kuna soda, kuna you just feel like you're comfortable. They sell you the experience. Alafu zuri ya Lexus ni Toyota, so iko very reliable, haiharibiki. Ni vile mimi kwangu I don't know, ni mzuri but it feels so much like a Toyota. Na niko naendesha Toyota most of my life. Niko broke. Sasa niangalie. Turudi back to agenda. Sasa haraka tu. Ama vipi? Liko hapa hivi, turudi back to hapa hivi. So liko hapa hivi. Unaona sasa hivi kwa hii asset ya hao, hii ni makeup mzima. Msiniseti by the way, na try to make ebook kama example. So unapata your income inakuwa so big window, inakuwa yani hata si window, ni mlango sasa. Inakuwa mlango. So big that your assets is so big, your window is so big, utakunua Range Rover hata una list tu. Hata you have mupo na wasawadosi. Mara moja nikinunua gari, I know exactly what I look for. Naweza waambia hint. Ukienda kwa Audi dealership hapa hivi, kuna Audi kadhaa. Kuna kama tumie kama yangu Q7 kuna I think 2019 kuna Prestige ndio top of the trim. Prestige iko hapa, Prestige. Hiyo ni the highest. Kaya wife ni Prestige. Alafu kuna Premium Plus hapa hivi. Alafu kuna Premium. Mbona hiyo jina? Yaani hata ile lowest ni Premium bado. Alafu kuna Premium Plus. So Premium ni kama ile, it's not really bare bone, but hawakupatia hizi ma luxury options. You don't really need them basically. Sawa. Alafu kuna Premium Plus, iko na more features than Premium, but a little bit less than Prestige. Ama sometimes unapata Premium Plus has all the options za Prestige. Ni vile ilinunuliwa kama Premium Plus. So difference yoga hivi. Audi kuna engine mbili. Kuna 4 cylinder na kuna 6 cylinder. Sawa. So Audi tangazo ni TCF ni kitu fulani, kuna 55 na kuna 55 na 35 ama 45. So 45 ni 4 cylinder. So gari poa Audi ni hivi. Find a car ile kuna interior, si black ama white, ati all black. All black, hiyo ni gari ya kulis. Hiyo ni gari ya kampuni. Hiyo ni ile kama ama gari hizi za courtesy, ile ukipeleka gari yako for service, ile loaner car, ndio ga black interior. But anything iko na different color, hiyo ni custom order. Sawa? Ndio unajua ku clean kama yangu ilikuwa custom order. But uzuri yangu the previous owner wa hii gari alikuwa na gari kama 5. So they drove it like once in a while. Sasa ilikuwa tu one of the cars. Sawa? So mimi kuipata yani ikawa brand new basically. Brand new kabisa. Because do you know how many miles? Yani sasa hii tangu ni ibadi unapeleka the first oil change sasa hii. Na tangu ibaiwe imeenda oil change ngapi? Every 10,000 miles imeenda oil change 2. So ile nikibaya walifanya moja, ile tu just kwa sababu na ibai. So itakuwa the fourth oil change tangu ibaiwe. Gari bado ni mpya. Kwa nini? Interior ni ile inachafuka haraka. Which means it was a custom order. Sawa? Hiyo ni mubaya. Ya wife na haikuwa custom order sana, but juu kuna vitu mob zimeharibika naye. Alimwambia abai ingine ataki sijui kwa nini. Anyway, in story ingine. So hivyo unabai gari. Unabai gari ile ilikuwa na mdosi, ilikuwa tu gari a drive sana. Then you drive the hell out of it when you buy it. Sababu mdosi ajali by the way. Kumbuka window yake investment is so big that gari ni hata ajali by the way. They can even buy cash if they want to. Unaona sasa? That's when unapata watu wadosi, vitu zao ni extravagant. Kwa nini? They make so much money that nothing really matters. Leo nikipata time na wapeleka kuna show moja ya RV. Hii saa iko na more RVs than ile previously. I don't know if I'll make it sababu inafunga by 5, maybe 1 hour, 2 hours, sijui. But 1 hour imetosha. Siwezi wamake video kubwa sana. So, that's what watu wadosi, yani, ndio kusemaje, if you're gonna do a service, kama unza kuja hapa US usemeaje, minda kwa ile business Ibra atakuanza business ya cleaning, mahao. When you clean rich people's houses, they'll pay you anything. For value, they'll give you more value. Kwa nini? So what you do ni ile, anza na cleaning ya hawadosi,
then tafuta my employees who expand your business. It's always expanding your business. Because what wadosi, they don't have time to clean their houses. They don't have time to make food. So if you provide for them the things they can, because they have the money to, they will pay for conveniences. Sawa. That's why kuna gari ya kawaida iko maybe 10%, gari ya mdosi iko 50-70%. Kwa nini? Pesa yako kununua hizi vitu, it doesn't really matter. Sababu if you sell to the premium class, unauza gari moja 10,000. Premium utauza gari moja 100,000. Kwa nini? They're always willing to pay. They don't really care. No. They pay for conveniences. That's what they do. Why? Because they can. Hawana time kabisa. Hapo unagundua time is more valuable than money. So they will pay to save time. Wash dishes ni waste time. Why would I wash dishes and I'm a rich guy? I'd rather be making more investments. Fly business jet ili waste time. And I fly private jet. Kwa nini? Ata waste time. Msana fly business jet, business ni ule mdosi wake, ule CEO wake, ule one of, and I make, yeah, you're my person, you make money for me, so I'll treat you well. Sawa, to back to you. Comments tena. Nime explain your story hapo hivyo. Comments tena iko wapi? Kama kuna yeye match ya kwa Red Pill, amesema Range Rover. Nimemweka hapo hivyo nimseti. Hizo lakini hizo. Na joke sana. Sawa. So tuende kwa Joseph Kamau. Pale kunywa maji bado, maji yangu iko wapi? Naongea sana. Hata kuongea mazee. Bro, samanga kubonga ni biashara. Sauti taki ya Sara. Na unapaka najua lyrics ya ngoma yake. Yeye sema hivyo, kubonga ni biashara, sauti taki ya Sara. That's why sema hivyo. So kubonga ni biashara, communication, kumbuka hivyo. People should pay you to communicate. Mimi hapa nifanya for free, but najua it's building me na la kuongea more community. So Joseph Kimani, I think the vast majority of people, immigrants, got it wrong when they come to leveraging on debt. If they know the gems you are showing. Hata mimi sikuwa najua about the Joseph Kimani. I didn't really know that. Niko na believe ingine. Nunua gari ya auction, liver. Mbona utoka Kenya, third world country, ukuje States, alafu kama kushika ulikuwa unaishi Kenya. Niko umetransport ile mindset ya Kenya umebring States. Oh, the expensive. Oh, where's buy gari mpya? Oh, please. You know, don't just exist. Live life. No, live life. Kama unapenda Range Rover, kama bro unapenda Range Rover. I'm very sure to buy Range Rover, bro. Ya nataka kujua kama sijui ati ni sijui resell. Nataka kujua. Bro ameingia hapa hivi, gari yake ya first ilikuwa Lexus. Ya pili ilikuwa BMW X5. Ya tatu sasa kuna BMW sasa hii ile yake iliharibika, hakuwa na time ya kuifix. Akabuy BMW X5, itaongaje 5 series. Yako nayo sasa hii. Gari yake next, nimwambia niwe pickup truck. Hiyo ni mimi, but hiyo ni my opinion. Ata decide. Ata buy Range Rover, I'm very sure, bro. Wacha tuende kumekdo. Amekaa hapa 5 years. So, no. And it's up to you. Nile tu, you decide. Don't learn things. Dazo napatia free service hapa hivi Maisha States. Lakini msiniombe do, pia mimi nina shida zangu. Kama kinaweza kusaidia sawa, kama siwezi kusaidia, man, ni a little bit too stretch, naona. Hatujajuana, kama tumejuana over time. People ask money for their friends, from their friends. See, strangers inapatia kama it has to be like need ile unaelewa. Sitaki kusema story mob. Kuna wasi wako na genuine vitu genuine, kuna wasi wako jokes, naona. Sawa. Red Pill. By the way, vintage cars appreciate in value. Yeah, on appreciate in value. Not all, but some. Some cars can asset generation, for example, sports car like Lamborghini etc. Lamborghini depends. Hizi mpya unless labda ni gari ya Shaquille O'Neal. Naona Shaquille O'Neal gari yake. Hiyo kwa sababu ilikuwa ali custom order, ilikuwa Shaquille O'Neal. Ita appreciate in value. Hizo mashows zina come by the way. Nawapeleka zote by the way. Last year nilimiss show kadhaa juu tukaenda na mtoi. My wife was in labor, nikamiss show kadhaa. Ile mtoi newborn karibu 1 month. Zina come this year. I'll make sure I'll take you to all those places. My vintage cars uzione. Wasome zilist. Hata kuna boats, kuna cars, kuna vitu mob sana by the way. Daniel iko hapa, Daniel namuona Daniel. Watching live. Alafu kuna Uncle Lucas. Nika namjua kabisa Uncle Lucas. Yaga amechinia maji tu. Alafu so it's about late gratification. Delayed gratification. Alexander Ndungu. Delayed gratification.
Na amekaa hapo mpaka yeye na wife yake kuna Range Rover manini sijui. Alexander uko gari hapo Range Rover manini. Actually ni delayed gratification ile when you get started. But kama una do tayari hata you know what to do. Come on, you know what to do. Mimi nimedelay hiyo Audi karibu sijui 5 years. Finally kasema man my course is clear. When will I ever drive this car? Alafu specifically niliadmire hiyo gari in 2019 kwa Auto Show. Niliona kasema I have to buy this car. So, okay, of course I'll buy the 2024 or 25 later on, but nilisema lazima nimalize ile taki ya 19 niimalize. I have to niitoe kwa system. Kwa hivyo, ukimake do itakuwa hivyo. The first time ukimake do utaispend vitu za ujinga sana. Okay, do that. Ndio ile uflash hiyo ujinga kwa system. Uiflash. No. Ile royal flash. You have to flash the craving umalizane nayo. Na mimi hata sijamake do more bado. But yani I have a long way to go. But ile example too, ukiingia tracking for example alafu umezoea kumake maybe 4,000 per month. Alafu check yako kwanza upate check moja in 2 weeks upate check moja 8,000. Meaning in month kwa 16,000. Utachizi kiasi, utachizi. Kwa sababu all of a sudden everything inakuwa accessible all of a sudden. Mpaka uamini. Tumia hiyo flash. Kumbuka boy yangu alimekio do tracking akachukua do akaenda Kenya. Alikuwa ile freestyle. Ile tukitoa kwa system. It helps by the way. Lazima umalize hiyo taki ile. Ile uchungu ya work hard all those years. Ama kutojua information. Do a royal flash. Alafu nisikie poa sema bas. Okay, sahi. Tushaenda vacation, tushaenda Mombasa, tushaharibu. Sawa. Back to investment. Mbona sasa? Kibora anasema nini? I love the analogy of the book. I see the patience and focus in achieving all this. Kuna patience by the way. Ni marathon. Lazima usema kama unakuja States na uko a little bit older, advocation ingia tracking. If you're young, if you're 20, kasa hii watu wangu, somebody will swallow at Albert because you're a businessman. Are you going to let your kids go to school and graduate? Nikasema of course, no big deal. I mean, what can a 16-year-old do than be in school? Where are you supposed to be as a 16-year-old? Hawezi get job ya maana. So, do the course. Go through 844 system umalize. Then ukishakuwa adult 21, sasa uko legal to drink, then tuanza kuongea business sasa. Umeona? Ukianza ingine business ile mimi nakulipa tu ile ku offset taxes. Hii ni story nyingine ndawaambia baadaye. That's why. Bado Aizo yuko hapa bado. Aizo yuko active leo. Tafadhali naomba namba tuanze ku communicate please. Aizo kwa video description utaona namba ya simu. Alafu hata sio pekee unapiga simu. Naweza show hizo manamba ama nini? Siwezi show namba ya mtu. Get so na kuna messages leo nimeget more ali hata sija answer. Easy. Sija answer. Hizo kama mob sana. Yani after live even labda 50 chain ya messages. So naweza go through na answer. Kama na time saa zingine na pause juu si ati Morgan anakaa hapa chini na durini. I make money doing other things. So kama na allocate time. So ukinipigia nikumbushe ilikuwa live naongea nawe eventually. I guarantee you nakufikia tu. Hiyo si story mob. So sawa. Namba iko description. Inaka wewe ni mgeni hapa. Wewe ni mgeni Maisha States. Musoma comments zote mbonga na kila mtu. Aya, Taja sema bro, unaweza nitafutia mzungu ni marry. I want a green card through marriage. I will pay 20,000 if it's possible. I don't think so. Siwezi kutafutia mtu. Unajua history ya kumari mzungu kuoa, si eti unatafutiwa. Maybe kama ni arranged marriage, lazima ukue hapo. Like if you want to marry somebody, unaongea. I mean, siwezi ambia dem ati marry this guy that I've never met. I don't even know anything about. That's not how it works. Wewe jaribu kuja States. Kama kuja cruise ship mse wangu Taj. Usiongee mambo ya kujiseti hapa hivi. Hii ni illegal kwanza. Hii ni fraud. Kwanza unaweka hapa hata nikitoa hapa haraka nisikatie. Sasa kwa niko live. You don't marry somebody then pay them. That's not what you do. Ukiwa mtu na wa mtu genuinely. Na muoa kabisa genuinely. Ama kama utakujiokolea, it's up to you. Unaoa mtu kwa mtu sababu this is another human being. Alafu kumbuka niongee story kwa ile video nyingine before ile American citizen kuna rights zao. So if you marry somebody, American citizen, alafu umwache, aseme they only married me for papers, utakuwa deported bado. Akijam na wewe atakudeport. So lazima ukue tafuta tu njia ujilete. Yaani jitume. Kama hizo job za cruise ship. Mimi niambo hiyo story la siwezi mtaja jina. Naongea naye next time kama ongea na nyinyi. Alisema walimtoa Kenya na alipewa plane ticket, akaflywa mpaka Orlando, akaanza job,
Kuna mwingine pia ako California huko, sijaongea naye bado. Sitaki kutaja jina ya mtu bado, wako hustle yao. Nawauliza kama ni it's okay kuuliza, ndio waambie story ile from their own perspective. Yaani ukijitoa kwa situation, imagine mobile tikiti umekam States kudo job kwa cruise ship for 9 months contract, alafu urudi home, mind imechange, umeona vitu jaiona juu ya job, unaona, especially if you're young, everything poa lazima umake sacrifice. Mimi nimake sacrifice kubwa sana. Kama nawaambia hizi story alafu una make life yake inakuwa simple, kumbuka hizi tunakwambia saa hii nobody taught me, mimi na learn as I go, so it's take any time it take. So naka ile kama msako age mate wangu, mimi niko 40 na 45 na 46 this year, so if you're 46 ama 50, that means time yako ni short, unaona. So kama time ni short, atafuta kitu itakumekia doa haraka ndio umalize hii life as a winner, alafu create ile wealth ya watoi wako pia enjoy more than wewe. What else can you give your kids than to make millionaire? Trust fund babies, unaona. Ni tumbo bana. Sasa ngapi sahi? Let's send sana by the way. Last time it was 4 hours. So question kidogo tuone imefika wapi kwa praise. What is a blueprint of becoming multi-millionaire in this world today? Soma books. Alafu pia proximity. Tafuta mtu kama mimi nifanya hivi. Mimi kuna msali alini aitwa Brad ni ameniseti poa kabisa. Brad ule best yangu, ule video yangu ya last year akiosha Audi ni best yangu sana by the way. Brad tulijuana, he is a millionaire. I'm not kidding, he's just a millionaire. So kuongea na yeye ile nisema ni privilege kuongea na mtu kwa do. You're very simple. Kuna hii book itongaje nimesahau jina. Yosema find the person that you want to become, then kuwa close kwa umse. Masikia David? Kuwa close kwa umse millionaire. Alafu kuwa close kwa umse, alafu be willing to learn from that person. Any willingness ile kulearn. Sometimes hata unajiweka ile 100% unajitoa kabisa, sema I'm beside myself. I'm going to find this millionaire, I'm going to talk to them. Everything they say I will do. Yaani nasema kama ni guarantee utajipata wewe mwenyewe hiyo mindset imechange. Mwanza kwenda hivi. Brother niambia tu one thing. Kambia brother ati, so Albert, what's up with you? Kambia, oh, I paid off all my debt, I'm debt free. Mimi namringia. So I don't want to be in debt ever again. Akasema, well, that's not really true. Utachukua debt, upay off debt, then something will happen, then you're going to be back in debt again. Debt ni as inevitable as taxes na death. You'll always be in debt. So what do? I'll tumia debt to your advantage. How do you do that? You leverage debt. Suppose kama mimi hata kusema akuelewi, naongea tu ile past experiences. Gari zangu ni za deni, hata hii simu ni ya deni. Naona hii simu ni ya deni. Kama mjui America unachukua simu na deni. But what's the difference na hiyo deni? Saa hii, instead of paying off debt, ile for my own discipline, if I buy something in debt, I already have the money in my account cash. Kwa nini? Ile tu ku level head yangu, ile niseme ati I'm going off the script. I'll buy iPhone 15 na hiyo do. Naweza buy Samsung 24 sahi, Ultra 24. I'm thinking about spending Samsung sana, sijui nimezoea iPhone sana. Ile ecosystem, iPad, MacBook, no, nimezoea hivyo. So kuwa na mse ule unamwangalia alafu unammentor. Go, kwa sababu imagine hivi, if you've been following your rules that you know, the information you know for the last 5 years, and the information has never changed anything in your life. Na ubao nafaa kukula. Do you know anybody, come on, if you've been following information, that information that you have, the limited resources you have information, the last 3, 4, 5 years, ama 15 years wengine, it has never worked. You always, oh man, I'm going to be rich one day. Ni kama dream. You're still dreaming in your head, but you've never been rich. What would you cost you kuabandon hiyo mindset yako kupikia mtu mwingine hule actually is a millionaire? Mimi nikiza brand kwa naongea tu any evening talk. Aligundua hivi, I learned something kuja hapa States. Utaongea, niko nasema watu wa young aongea hivi, watu middle class aongea hivi, watu wa dosi aongea hivi, watu wa older aongea hivi. Sababu States ni capitalism, everybody is so busy. So if you want to get knowledge, upate mzungu mzee, this is what you gotta do. Anza topic, alafu wacha yeye aongee. No. Talk once, listen twice. So brother ilikuwa tunaongea na yeye. So nasema mse ni mzee wangu, but he took interest in me. Ananiongelesha naanza topic, alafu anaongea. Naanza topic, alafu anaongea. I realize, wait a minute, when I think about it, every time he speaks, ananipatia game plan. Bila hata kujua. Alafu si ati ni selfish because I made him feel comfortable around me. So we are friends.
niambia Brad, if you move out of this place, mimi nakufuata. Kwa sababu aliuza hiyo property yote, aliuza by the way 2.8 million. Aliuza hiyo property yote sahi. He's trying to move. Mimi namfuata by the way, kwa sababu ni kama buda yangu, mfili hivyo. Yeye ndio rich dad poor dad. No. So find somebody who's doing what you want to do, alafu emulate, follow. Kuna sasa unifuata mimi. Sawa? Sababu nanipatia pressure kwa sababu lazima ni succeed ndio pia nyinyi msucceed. Unaona sasa hivyo? Hata sijui kama nanifuata mimi, maybe you do. Maybe na inspire wase sababu inspire wase. That's the point by the way. Find somebody who's doing what you want to do, alafu follow their footsteps. Out to lose anything, utamake your learning curve itakuwa shorter because you'll get there faster than if you're doing it by yourself. Sababu unapata you lack information uko peke yako kama uko exposed. Kama si hapa hivi mimi kubuy book ni very easy by the way. And I buy Amazon. But the truth is if you buy Amazon, I will never read it unless I have time. Kwa tangu nianze YouTube siku hizi kusoma imekuwa hard. So what did I do? So okay, now I'm going to take a sacrifice. Mpaka YouTube ikue. Yani I'm trying to help as many people as possible. Mpaka nikuwe busy by the way. Nikuwa busy pia mimi ndabandon YouTube eventually. Ala sijui taenda wapi by the way. But ile at least by the time ndaachana nayo kuna wase kadhaa nilivuta wakakuja na hiyo mindset. Sasa wako pia wameanza YouTube yao. That's the whole point. Mimi nitaanza mtu aone kile mimi nafanya ani imitate. Pia aanze kufundisha wase. Iko tu ile kama cycle. Tuinuane sisi wote pamoja. Kwa sababu kila mtu life ni short. Kila mtu labda ndako na watu watano alafu nishofanya YouTube anymore. Sasa na watatu na bado unisumbua. Sawa? So, fuata mtu, be ready to learn from somebody who's doing it. See at somebody who's not doing it anakuwa advice. You've been trying that anyway. It's never taken you anywhere. Mimi nikana huyo msaka niambia there's good debt and bad debt. Good debt, borrow brings cash flow. Bad debt, liability, consumer debt. Game over. What do you mean by that? Well, listen. Oh my goodness. So mimi nakamkumringia alafu nipatia game plan. Kisema let me try that. Nikabuy track ya kwanza. Nilikuwa gopa sana by the way. It's like nili empty my savings. Chukua savings account yangu hivi nika empty yote. All the coins, everything. Nika check. Nikawasha hiyo check but ilikuwa na information yangu personal. Nipiga picha by the way, nipiga picha hiyo check. Nikaandika down payment. Ilikuwa $53,000. Nikapeleka kwa bank kawapatia. Wakaniletea check nyingine yao sasa ya 210,000 ama 19,000. Ilikuwa 16 ama 19. Nikapeleka kwa dealership. Yani sijai buy gari hivyo maisha yangu by the way. Ikwenda kubuy gari it takes 2 days. Mna test drive, mnaangalia nini, unaangalia tire, una test drive tena. Hapo niliingia kwa dealership kaambia, "Oh, I want the truck." Akaniambia the truck is not ready. Give us like a week. Okay, niko anxious. Sasa ama umeuza hiyo truck. Okay, sawa. Kangojea. When I showed up, msee aitwa Jamie. Naweza mpatia shout out ni Jamie, dealership, Nas Trucking. Hapa hivi Roseville, kama sana najua maliko. Jamie, nice guy. I mean, salesman, I don't care. If you ndaongea story sasa, hata ni pause kwanza. Nikaingia hivi kuona Jamie, nikampatia check. Akanipatia key 2 na jacket ile ya blue, ile jacket ya blue na bag na kofia na kila kitu. Akaniambia, "Well, thank you for doing business with us." 5 minutes. Hata jakunywa maji. I'm like, wait, that's it? Yeah, that's it. Yeah, you got the key? Yeah. Truck is over there. Oh my goodness. Ilikuwa 5 minutes. Kwa nini? Nilimletea check. So as long as we exchange, nimpatia check, akanipatia ufungu. Akwashauza gari already. Hakuna mambo jambo, sijui nothing. Nikaangalia truck hivi, kisema changalikiwa. Acha nilienda live kwa Facebook. For the first time nilienda live kwa Facebook. Nisema maybe ndio sawa hii moment nimechanganikiwa, nikaenda live. So kadunini nikafilm gari, nikaingia ndani, nimechanganikiwa tu yani niko sikia COVID mpaka nina mask. Ilikuwa 2020. Alafu nikabuy truck. So mimi siwezi drive truck kwa parking. Nikasema acha niwache hapa. Nikaita hapo mali kando. Nikamwambia wife, "Oh, I just paid the truck. What do we do?" "Oh, just come home first." Okay, sawa. Nikaenda nikapaki ile truck nyingine, tukaenda home, kashawa kila kitu, tukaenda kupick truck na wife. Actually si mimi drive kwa dealership, yeye ndiye drive. Hiyo video iko kwa Alhal, enda muione. Unaona hivyo? It took like 5 minutes. Kwa nini? The dealership was not financing me. Ndio kwa bank kinipatia do. So when I show up to the dealership, na do already. Washamaliza hiyo transaction already. Umeona sasa inakuwa very easy. Kubuy hiyo truck niko na fear. Will I ever make my money back? Niko ile modile ya uoga tena, ile fear ile, oh my god. Account yangu iko empty. Mimi nakwambia kweli kabisa. It take 6 months nikanisha replenish your account. Sema, wow. Hii truck ni ya deni, na ile pesa nimetumia kuinunua, in 6 months nimerudisha yote. Man, ndaba ingine. No, ndaba ingine. Si niliba ingine. Sasa ndio kuba ingine tena this year.
Do I have the fear? Nishazoea sasa, imekuwa kama tu ni routine. Tutaenda baa nyingine. Umeona sasa? Ni hivyo tu. Sometimes lazima overcome ile fear. Ile fear uko na ile unknown. Uvuke hiyo bridge. The other side utashangaa. It's actually easier than you think. Umeona sasa? Kwa sababu instantly now my wife was a driver kwa hii kampuni nafanyia job. Nikabuy truck. Effectively in the beginning akasema ati no. I'm going to be working for my husband. Nikamwambia no, you're not working for me. We are in business together. Bado iko click kwa kichwa yake bado. Umeona sana. Hata sasa hii click bado shendo. Ati akona mtoi newborn 6 months old, alafu amekaa home as a stay at home mom, na bado gari analipa pesa. Ile passive income. I make sense bado. But that's the thing you have to do. Ile overcome fear. Ile fear ni ile tu in the beginning. Kuwa na hiyo fear. I'm not saying get rid of fear. You still have the fear. Iko present every single day. But ukivuka hiyo bridge, the thing unafikiri kuna masharks kwa hiyo ocean. I mean kwa river ama stream. Ukivuka hiyo stream hivi the other side, ukisha overcome hizo masharks, uta realize it's actually easier than you think. You just gotta make the first move. That's why nasema ile start before you're ready. Sasa imeka kwa David sana. But David nakujua. Najua David by the way. Tunajua. Tuongea. So namjua. Nimekoma na yeye. Ile tumekoma na yeye. Unaona? So make the first move. Itakusaidia by the way. Make the first move. Na mimi nasema tuko my best. Usishow up the first time. Oh, albonde huyu anataka reach. Muombe do kesho. Don't do that. Come on. Hiyo sana niambia kama mimi sitakutupa bado ni best yangu. But you can do better. No. I don't want to give you my fish. I'll teach you how to fish your own fish. So you don't have to ask me for my own fish. Pia uende uteach mtu mwingine. Hiyo ndio logic. No offense by the way, naelewa. Ukiniomba do nakwambia maybe uko na assumption wrong. Hata mimi niko ngaiva fikiri wako state wako na do wote. Yeah, true. Wengine wako nayo, but kila mtu ana expenses zake. No. Kama nikituma do sana Kenya, are you sure you're sending this money to some guys ama some ladies you have over there? Sana inakuwa kama friction nyingine mob sana. Umeona sasa? Na pia mimi na vitu zangu pia. No. Kila mtu ana stories zake. So David anajituma na yeye. Tuendelee kidogo. Sasa business zimekuwa mob. Nimaliza diagram ni hii by the way, diagram. Niko na hii diagram hapa. Wasawa juu liko hapa hivi, tuko hapa. Hii diagram. Bado hii ndio ya mwisho by the way hata kwanza ni ya mwisho. Income yake inakuwa more than expenses. So you don't really worry about your daily expenses sababu your assets is not take care of everything. They buy your car, all that stuff. No. That's why also Adosi unapata wako they have a driver. They have a butler. They have a this. They have a that. They have a this and this and this and this and this and that. Mimi nishaenda nyumba multi-millionaire. Unaingia hivi kwa hao ni kama hoteli. Actually ina smell like hotel sometimes. My fragrance. Kuna zile interior design amedesign hao in a way. Kuna bookshelf, kuna fireplace, kuna TV everywhere. TV kuna TV. Kau best mmoja huyu sales majina, karibu sema jina yake. Ako na piano, grand piano kwa entrance. Halafu unaingia living room hivi. Iko spacious yani. Ana zile couch yani, nika couch zimefloat kwa living room. Hakuna wall hata uoni wall iko huko. Halafu kuna yani hiyo kuingia kwa sababu ni mtu old, akununua ile gari, akununua ile nyumba iko na top floor na nyumba yao ni 2 levels. Kuna ile main level, iko na everything main level. Halafu kuna basement. So basement kuna another living room, 2 bedrooms, halafu kuna pool nje. So ukitaka kwenda kwa pool kuna 2 ways. Unatoka nje uzunguke hivi kwa pool ama uende kwa basement utaingia kwa pool, kuna bathroom yake, kuna barbecue. Yani how iko na everything you need. So mtaka vitu kai hizo by the way. Musema if I'm young and I have those things, I'll never leave the house. Of course I will. Nasema tu ile imagination. So that's the thing. Una make asset na kwa mob. Yani if you start changing your mindset and you start making money, where your life is headed to is much better than where you are right now. The only thing ile lazima sacrifice. Ufika huko as quick as possible. Get rich as fast as possible. Mona, as fast as possible. Kama YouTube ina do. But YouTube ina do kama post video moja a month inconsistently. Lazima post 5 videos a day if possible. Kama una hiyo time. Alafu kumbuka assets si employee. Lazima kuwe na job on the side. Ukibuild assets. Sababu hii diagram yetu imeanza na job kwanza. Alafu eventually una eliminate hiyo arrow ya job. It's not there anymore. Sababu you don't even need the job anymore. Mbona sasa? Kama mindset yako sema mimi na need job. Job ni ukweli. Job is important because your job is your first business partner. Makumbuka if you use your income from your job right, uta eliminate your job. Kabisa, you won't even need it. Sabsa ukipata kama uko na apartment buildings 30,000 units.
ama 60 units ama 80 units, inakulipa kama 40,000 a month. Haujadu ene, ulibuy two once na deni, by the way. So you get the money, you pay the bank, and the rest you keep in your pocket. I mean, come on. You know, dream yangu, by the way. And I'm still dreaming. But I'm not just dreaming. Every single day, I'm doing the best I can to get closer and closer to my dream. No. Closer. Ile song. Sijui ni nani hiyo song. Anyway. Saa, nimekaka David sana. Namjua David. Kuna Fes Kimindo. Niaje kuja US na RN, then ni quit nifanye tracking. Kaona kama na RN ni registered nurse, ni poa. RN ni poa. Kumbuka nasema hivi, you only quit your job when your business is succeeding. So hiyo ni poa. Uza kama na RN, alafu pia study tracking. Uone kama ukiswitch itakusaidia. Ama ubaki RN, maximize RN pia. Every level ya career there's a way to level up. No. Muongejua tracking, that's what I'm familiar with. You know, I'm very familiar with tracking. I say something and you do it, 6 months to know exactly what I have. For the next 1 year utanipita, I'll be coming to you for advice. So mutengile level mi sijai fly. No. Ndagezo fly 35,000 feet. Utakamu uza fly 40,000 feet private jet. No. So ndakamu niambie, oh, how is the weather on 45? So and I like that, by the way. Mi sina hakuna wivu. Kwani nakupeleka wapi? Mi niko 45 uko 25. Uko millionaire by 30 na mi niko 50. I need your help. Why not? Kwani I need your help. Labda toka mabeste. Sababu una more potential na time. Mi sina time. Time is the most valuable resource. So if I'm 50 na niishi mpaka 70, I have 20 years to go. If you're 20, you have 40 years to go. So wewe kuna more time than I do. Your time is more valuable. If you use your time valuable, uta achieve more than I will. Kama mimi mindset yangu ni hivi, I'll get rich or die trying. And why am I going to get rich? For my kids. Hiyo ndio in a continuum. Si mimi peke yangu, by the way. Hata si for my kids. Kama mujua something, sijui naweza describe aje na hizi words zikuwe simple, hata ni simplify. Mutra simplify everything, by the way. If kana ongea vitu ile na try ku basic, sababu kumbuka musoma na English, alafu na translate na Swahili, alafu na try ku explain the easiest way possible. Ndio watu waelewe. So kuna account kwa kichongo zinarana kisema how do I describe this in Swahili? Ndio ingiane poa. Lugha yangu ya mama, unaona? Swahili, msema Swahili lugha. Mumbo kwa Kiswahili, by the way. Hata English na Swahili hivyo tu. Shang ndio in between, unaona? So ukinini ile concept ya kukuwa na do ni time. The more ukitumia time yako ile vizuri kabisa, una maximize, utakuwa where you want to be faster than somebody else. So if you're just wasting your time, if you're not doing anything about your life and you're not making a lot of money, it's on you, ni wewe. No. Sababu ukiamua leo, let me take steps towards being rich, eventually utafika pale. Sababu ni marathon, si sprint. If you can sprint, sawa pia, even better. You'll have even a better story. Hakuna limitation, by the way. Kuna wase wanza hiyo step 1 even and step 50 na step 1. Kuna sasa step 1 na pole for years. Hata ile the experience of having money is still good. Sababu it's better than last year, what you had last year ama before. Muona sasa? So ukianza kama na RN pia kuna potential yake pia, by the way. Kuna vitu mimi sijui, you can do, yani ukiangalia ukizeeka una narrow down. Nini? The more you get older, the more you narrow down on what you want to do. Ukiwa young, you have options. No. Unaweza oa mtu yote kutaka. Mimi nishaoa. So I'm not looking for somebody to marry anymore. Yes, a priority. Nishaoa. Nishamaliza hiyo story. Nisha check box. No. I have kids. Now because na focus na kukuwa na my kids wako na second generation, as long as wife iko alive, ndakana yeye. Akidedi, well, tujua what to do. No. Nakumbuka mimi kuna umse best yangu itoka Fanaka, Jojo, mtoto wa Jojo. Kuna song yangu anaimba inasema I'm a green card daddy. It's true. Mtu kama mimi sasa hivi American citizen. Naweza kama Kenya ni wadem na nimlete hapa na atakuwa raia kesho. Unaona? I have that ability. Kwa nini? American citizen. Na mwatu leo paper. But I'm married. I have kids. Hiyo si priority kwangu sasa hivi. No. So I may have the things to help you, but your timing ndio necessary. Wakumbuka kuna msako na si lazima uwe mzungu, by the way. Uzakama upate Mkenya dem ana chali, alafu muoane una mapepa kesho. Hivyo tu. Wasee ndio hivyo pia. Wanawasee wanapatia pepa. Sisi ni lazima upate mzungu. Kuna Afrika pia kuna. But how do you get yourself in a position, do you something kukamie? Lazima uko kwa highway. If you want to
go to Las Vegas, lazima uko kwa highway uweke kidole hivyo sema hitchhiking. Maybe you'll get a chance upate ride kwenda Las Vegas. Unataka hiyo? You have to get yourself over there. Question sana. Back to nimeweka hiyo picha ndio mkumbuke baadaye. Malizia hapa hivi sasa tuende kwa question nyingine kwa nani? Joseph wacha ni rush through alafu ni maliza questions kidogo. Sema Joseph Kimani, with hosting I saw there is a Kenyan offering those services until you settle. Yeah, by the way, if the Kenyan is offering those services until you settle, man, do it. Anything you can. Sababu, I'm pretty sure it's a business. Utamlipa. People don't do it for free. Ni business. Kama amemaster hiyo kitu kufanya hivyo, better. Naona. Provide service, provide value kwa wase unakuwa comfortable. Do it. If I knew how to do it, I'll do it too. Sababu najua hii ni life ya mtu una change. Tulikuwa Red Pill Ninja. Anasema nini hapa? Talking of cars, being a liability, however, some cars can generate income. For instance, sports cars like a Lamborghini's etc. when you rent occasionally. It's true, Red Pill Ninja. Me kwa Lamborghini, I'm not renting. Oh, are you kidding me? Come on. But it's true. You know, rent. There's a buy or rent. Me rent Lamborghini yangu. Oh, no way. I admire too. Oh, Lamborghini, how you doing today? Kama naisalimia kila siku. Maybe for 1 week until you get talking. You got any poor? So ile orange ile muna kuiona kila saa. Labda imeuzwa by next year sijui. Lamborghini ni gari poa. Oh my goodness, ni gari poa. That's how unajua ile custom ordered. Ni gari poa. Alafu ndio ni gari ile paka ina pull attention. Just you driving it, hata kwa lights, hata kwa highway. Hata karawa za pull over ndio waone. Oh, what kind of Lamborghini is that? Oh, can I have your license and registration please? What kind of car is this? Oh, I'm sorry. Lamborghini pull kila mtu. Umeona sasa? Ni gari noma sana by the way. Imagine gari ya 400,000, 600,000 ina viti mbili. Engine ni kama sijui ni V12 ama V8 kitu kama hiyo. Hata ina nguruma tu unasema oh my goodness. Alafu inakaa very low in the ground. Acha tu. Next. I've learned very important concept today. More effort should be geared towards investment when employed. Then your investment will automatically generate enough income for you. True. That's why my ebook, I'm not supposed to publish it, somebody publishing ya mtu. Now I apologize by the way. Wakisema you have to take that video down, na take down. But ile nimeweka hapa hivi junonga Kiswahili, that's why. Ingekuwa English sasa ingekuwa shapata ma story mob. Si book yangu by the way. Ebook ni hard to find. It's very hard to find by the way. So nisema kama nachanua say I'll talk about it na pieces na bits. It's like concepts na make sense directly. That's why Vini. Vini ndio huyu. Vini has a YouTube bana. Nafikiri nikwambie kuna Kevin Onyango, mimi nadai kukuja kufanya postgraduate USA. Labda unichanue kama ni idea fiti. Kuja. Maze, why even asking me? You're asking me sina post. Kuja bana. Kuja. No. Sasa kabla kuna wase brilliant kuniliko hapa hivi. Mimi sijasoma by that. I'm not educated. I never had a chance to. Probably never will. No. Because I think people go to school. Yani kuna value mingi by the way. It's not just about being rich. That's not the point. Kuna ile your presence, wewe, just wewe, Kevin Onyango, just being in the world existing. There's a value in that. Somebody will find value just for you just existing. Kumbuka hivyo. Ukuja postgraduate ufanye labda utadiscover kitu kingine. Si lazima kila mtu afanye tracking by the way. Tracking ile more pati ile bridge. Ile this is one of the things you can do to make quick money. Hiyo ndio idea. Sababu hata kuna master's degree no make do, si kila mtu ni tracking. I met one of my friends jana, sijui kama ako live. Yeye ni pharmacist. By the way. Amekuwa the last whatever 15 years tangu nimjue. Yeye ni pharmacist. My friends wale najua pharmacist ni wawili. Kwanza mmoja ni pharmacist na yeye fix magari. Anajijua. Sasa kama ako live leo, but ako live leo najua. There's a bogaji yake. You fix magari. He's a pharmacist, but passion yake ni kufix magari. Man, he's doing a good job. Paka mbuza, wewe. Why did you do pharmacy? Kulipa bills. No. Lakini passion ni magari. So, no. Kama mimi I'm a truck driver, passion ni kumake video. Mbona sasa? It's tricky. Sometimes you do the thing to pay the bills, but the thing you actually want to do iko the other side. No, sasa hivi. Nakwambia hivyo by the way. Alafu hapa inakupatia options. So, yesema nadai kuja kufanya
kuja, apply, kuja. That's the whole thing. The new system sasa sahi. Tutaongea, tutadiscuss. If you need some help, natafuta mtu ule anajua more kuniliko. Ni hard kupata watu by the way. Nataka kumeki the other side of Man Cave kuwe podcast kabisa. Iko set up kidogo by the way. Ni itewase. Maybe ndata fly wengine hapa. I need to fly them over ndio kama ongee. Kwa sababu ile value ile. I believe when you put positivity in the world, it comes back. Hata kama si monetary, si financial. Kuna ile ina come back, I guarantee ina come back. Sasa kuja hapa anza ku-apply sahi. Angalia options. Angalia internet, angalia options zile ziko available zote. Kuna baadaye kuja states kuna scholarship. But I think sometimes kupata hiyo scholarship you have to be here. Sometimes you don't really know. Your scholarship, maybe they have 10 scholarships every year kwa hiyo university. So if you're here presently, utapata wewe utakuwa na hiyo access ya scholarship. Alafu atakulipia. Kuna vitu kama hizo. Hapa we have so many rich people. Ukipatia mtu scholarship ile kuna foundation ni tax write off. So if you make 2 billion, alafu you donate $500 million, bala kulipa tax in tax write off. So una tax you from 1.5 billion. So you're pretty much saving money by helping somebody else. Because you're doing what the government should be doing. So reward. So kuna more scholarship but ziko within. Sababu ni si kitu public, ni kitu ile iko scaled down within the university. We kuja. Sawa Kevin, kuja. Whatever you want to do, you graduate. Somebody needs a Kevin Onyango professor kwa your university. No. Si kila mtu ni tracking bana. Tracking ni mwonge jo tracking, that's what I know. Ni kama example. Sawa. We need a Kevin Onyango kwa your university. Get my point, no. A Barack Obama president. You get my point, no. Kuja bana. And I insist. So I don't do tena. I don't somebody say tena. So unfortunately, because you might be the first one hiyo policy ya kusaka msee, andika word moja, mimi ni mzee bana, akuhost haiezi apply. Unfortunately, because you might be the first one, so hii policy ya kusaka msee ya kuhost haiezi apply. I know it's possible. It's possible. Kuna wase kuja hapa hivi. Mimi kuja hapa nilikuwa the second person in my family kuja hapa. My sister alikam kama chuo. But ndio sisi wangu alikuwa ametravel sisi wangu. Alikuwa sijui India nini yoga ni kama sisi wangu ifanya nini? Ifanya health itongaje kitu. Yaani dietitian alafu na something health. Ile ya community kama community work. So alikuwa akaenda Angola. Angola the same company kamtuma US. Kuja US akaanza shule ya nini? Akaingia shule ya aliapply shule kama kwa Angola. Sawa. So itakubring hapa hivi. She was the first one kuja hapa hivi. Ukuja states hauwezi fail. I don't know what to tell. Wewe nipigie simu, nichapa viboko hivi kwa simu. Sitaki kuchapa viboko hapo mbele ya watu na kuaibisha. Na joke by the way, na joke tu. Sawa. Unapata msee, wacha ma assumption. Assumption ni fake dreams. Just do the thing. Stop thinking about how you're going to do it. Sababu kusema, you know, anybody can do that. Anybody can sit down like, oh, mimi ni Lamborghini. Mimi na Lamborghini already sahi. Nafunga macho na Lamborghini. I have a $2 million house. Okay, what if I have a $2 million house? How am I going to cut the grass? Yeah, you can imagine. But your imagination too, it stays in your mind. You start the thing, you solve it in your mind, nothing happens. The thing that counts is when you start the process of doing the thing. Then lazima ikuwe tangible. Mwona sasa. Carlton Ariga. Mazee, leta huyo kolo hapa. Tuko na maswali mengi mno. Mazee Carlton, kumpata ndio shida. Kumpata. Koloni bro. Hata mugongane. Kama hiyo time tukubongana kwa gari, is because tuliamua hivi, since we're going to the same place to drive pamoja. Nikamwambia I'm planning to make a video, so I need to drive my car. Kama sikuwa ningeenda na gari yake. But pia gari yake ni mbaya sababu nikienda Kolo anapata call fulani aniwache mataa nipande Uber. So nikamwambia wewe fanya hivi. Tuenda gari yangu ndio usiniwache mataa. So mimi nilikuwa ride yake. Nikamwambia by the way nataka make video. Unajali? Tuongee. Sasa ulichikienda aliongea all the way. Alafu after that sijui alienda wapi. Kolo ni hustler. Yaani hustler vibaya sana. Yeye make dose juu. Akona simu ya job. Akona simu. Yeye kuna job yake ya fast, yeye fanyia best yake Msomali. Yeye akona job moja ya call all the time. So akon call every weekend. So you need part time by the way. You need part time.
Asema hiyo job ndio mlipianga sijui ni kuna kitu ufanya naye. Kuna yani extra income. Haina story mob ile tu masimu but ndio masimu ni job. So once in a while lazima ende kwa ofisi. So ako very busy. Kama ako job amelala. Ikimpata ni bahati tu labda tukigongana mahali. Nampata tu. Pia sims na YouTube. Hata asijikae atafanya YouTube. Umeona? Nampata tu ndamleta. Saa Carlton na Ring ama mnajuana. Kama mnajuana mtafute. Nelson Mogere. Reporting on duty. Yeah. Umeingia sahi. Tumeongea vitu mob Nelson. Utaenda kuangalia ile recorded version. Rich people pay for things according to their creativity. Myron Golden yosema hivyo, Myron Golden. You pay for things according to your creativity. Ali-explain kitu kama yeye sema bila alikuwa anafundisha wasee ile seminar yake, he wanted to get to his destination faster. So aka invent another group ya wasee wadosi, ile group wanamlipa when he goes to see you in person challenge, unamlipia tiketi na kila kitu, yani inakuwa more efficient. So you use your creativity to make more money. That's true. Najua kile unasema by the way, watu wengi wajui hiyo. Labda ni breakdown baadaye. Unaona? Red Pill Ninja anza YouTube bana. Anza YouTube. Aizo iko active leo ni aje nafani mlipe sasa ametokea hapa mara moja. Na hiyo story ya deportation enye Ibra alikuwa anatuchapia. Please explain. Hata sijui. Lazima nipatie context. Mimi nimetaka kuwatch Ibra last year na simwatchingi sana pia. Unajua pia mukachap na wase. Kwa time naweza sema niko free, labda nimeshika mtoi na YouTube kwa TV alafu naona ile na catch up na video za watu. Kwa wale watu muwatch. Labda muulize ama nitafutie hiyo video nitumie kwa namba. Nione alafu ndakupatia comment. Sasa Aizo kwa active leo mpaka sijui namlipa. Nipoa lakini nipoa. Na joke na have fun. Hiyo sasa sijui tafuta hiyo video unitumie. Sawa Aizo. Kikuyu boy. Kawaida endelea kuerevusha wa Kenya. Big up. Najua Kikuyu boy pia namjua. So na mabeste wengi, mimi na mabeste wengi hapa hivi. @ ingia dating app. Ada stack to majina by the way. But ziko. Ingia dating app. Naona utapata need alafu utaifulfill. Ukifulfill utajipata kwa states. That's it. No. We can need ku attend your story. That kwa game chafu in live stream. How will I get back on that? Sijui. Sasa Nelson, kama uko na $20,000 US, why can't you invest that money? That guy should be serious. Oh, kama kuna 20K. Yes, ndio. Ana have fun tu, ni ile ana have fun. Maybe unajua kuna wase we need everybody. Sijui kama kwa serious sijui. Kuna wase waga hivyo. Unajua kama mbest yangu wale kuna wase waga type mbili. Kuna wase wako very like detail oriented, alafu ni mamillionaire. Na kuna wase wako all over the place, bado ni mamillionaire. Kuna spectrum. Kuna wase wako fun loving, kuna wase wako strict. So mimi hata sijui mupe na hapa katikati. I wish maybe you can tell me. Wish kwa katikati. Niko a little bit funny. Kama sasa Ibra ni funny all the time. Ibra tu ni mwambie tu ni comedian. Unaona sasa all the time. Lakini hivyo ndio yuko. Hivyo ndio ni soki kwa na yeye mtachaka kila saa. Unaona sasa. But ana abilities zake. So kuna watu kuna spectrum yote. Ba kama excuse me. Hii ni live. Ni live. Ni kama open forum basically. Ni open forum. Unaona? Hatujalipia anything. Eunice Modoni anasema I love this. Uni demo wa kwanza yuko hapa leo. Unaona? Mpatie makofi. Sijui mtu afanye makofi hata sijui. Watu wengi hao wanyamaza. Ni poa kabisa. Kuna hii ni live forum by the way. Ni open space. So Nelson, never heard you talking about money market funds, buying stocks, mutual funds, etc. Can you give us an opinion on them? Nimesema Nelson Mogere, if you're good at that, hizo mambo za mafunds kila kitu, you do it. Mimi musema hivi, I'm growing my business. So siwezi risk pesa yangu kuingia kwa kitu I'm not sure. I don't know. Siwezi yani na focus left kwa sababu I'm still building my business na my portfolio. I don't want to get into things I'm not sure of. No. Kama ile kuna wasema mkido hivi, kuna game ya Lakers na which team? LeBron kwa Lakers na Golden State. Sawa. Mna bet wasema okay, if Golden State wins, I give you $1 million. If they lose you give me $1 million. If they win, I give you $1 million. On a gamble. Sawa. So that means umechukua $1 million umewekelea chini. Wamecheza game. So you're anxious for
2 hours, game ishe, wa lose, you give away your million. Mbona sasa? You kama kuna disposable income over time, you have disposable income, you can do that. Kama umeingia mambo ya stocks na you know what you're doing and you're making money, I mean, more power to you. So maybe I'm not familiar with those things. Someone kitu kama mimi niambia, if I have money right now, what will I do right now? Nenda buy tracking ingine. Na tracking ingine kwa nini? Because I know how to make money in tracking. Kiniambia storia market funds, buying stocks, I've never made money in stocks mimi. So hata nime invest kwa stock ni very minimum. Ile low risk money, which is true. And you can invest low risk kwa hizo stocks, you know, low risk, low rewards. High risk, high rewards. Mbona sasa? So I don't have the money ya kuspend kwa stock sahi. Maybe nikikuwa more familiar sababu eventually if I'm focused on making money and growing, leveling up, I'll get there as to make sense. Sababu jua kama tuseme you want to make like maybe a livable wage na stocks. Sawa. Where's invest 1,000? That will take you 40 years before you quit something. Sometimes watu chukua kama 10 million when kwa stocks. Kwa nini? Out of the 10 million, I would make 20 million. I would make maybe 5 million, maybe half a million every month from 10 million investment. You make a fraction of the money you invest. So kama kuna hiyo pesa in the beginning, are you going to put it in stocks? Kitu iko volatile? No, you probably real estate. Nyumba iko hapo, stationary. Mbona sasa? So na pia nasema if I talk about stocks na kila kitu, mimi mwenyewe mu invest very low risk for stocks. So I don't really know much about it. Kama wewe unajua kitu unafanya, or maybe if you need me to confirm, sijui, I don't know. I'll mislead you. Find somebody who's doing it actively akwambie. But mimi najua any investment, si story, you have to invest more to make a little bit. Over time ndio una catch up. Kama mimi investment yangu ni real estate. So, what's my dream real estate kitu kama hivyo? I want to nikuwe na $2 million, niweke down payment 20%. Then you buy property at 20 million. Then I'll pay the mortgage over time. Preferably 10 years, 15 years, 20 years, 30 years. It doesn't matter to me. Alafu nikijua hiyo real estate nikibuy, if I have 2 million in the beginning down payment, if the investment makes me like maybe 50,000 a month, I'm okay. So I'll take $2 million, invest in a 20 million asset that will generate 50,000 a month. So what's 50,000 of 20 million? I'm a 50,000 of 2 million. It's a fraction. But what do I need on a monthly basis? Maybe 10,000. So even 50, meaning if I get 50 from your loan, 2 million, my goal is to get the 2 million first. And if we're able to invest for 20 million, then I can generate 5 million. I mean, 50,000 a month over time. So if I get 50,000 over time, that means I don't need to work for somebody anymore. My focus is to make sure you're building in a run. That's it. So if you want to make money in stocks, ni bahati. Kuna watu wanaweza ingia leo wa double up their income. Kesho wa lose hata 3 times. No, ni very volatile. You can invest in stocks. Ni kama ni superficial in a way. They are really good at it. They know what they are doing. They will make those risks. So if you're doing it, if you're asking for my approval, mimi naweza kuadvise stick on vitu ziko real kwanza. Then when you have a disposable income, nunua Range Rover alafu tupo zingine kwa stocks. So a fraction of, it's like ile utakuwa na ile disposable income ya could do whatever you want. But me personally, I don't gamble. Mimi niko 45, time is limited. Kama ningekuwa 20 labda ningegamble. But 45, niko karibu 5th floor sasa. So ile niko focus. Sababu pia I don't want to screw up my kids' inheritance. Unaona sasa? Nikigamble, ni feeling too, it makes you feel good. That's why I don't drink. I just drink water. Kwa nini? Drinking water inafanya ni maintain weight yangu, nisikuwe overweight. So I have to. Ndio na chupa kubwa hapa hivi. Na hii ya maji. I just drink water. Kwa sababu nikiangalia in my day, I don't have time. When do I drink? Nifanye YouTube every day. I'm a parent. Nifanye business. I don't have time to drink. Kabisa? No. Maybe in the future I will. Nikienda kuona maybe Will Smith tunaongea juu investment and nipatie drink. Well, juu tuko hapa hivyo na yeye nipatie investment, tutaongea ndakunywa kidogo. Ala kama ndakunywa nije waste. I don't think so though. But nasema ile tu once in a while, ile kama there's something stuck ile hospitality stuck kana kama niko off something. But probably I'll say no, I don't drink. I drink water. Nasema tu hivyo anyway. Naona.
it's good to be yourself. Kwa sababu kama hiyo deal itavunjika juu ya kukunywa, wacha ikae. No. I'll leave another day to make another deal. That's why. So stocks, I'm not so familiar. If you're good at it, tafuta mtu kwa YouTube anaongea juu story, atakwambia how easy. Wasenga sijui kama wana time. That's why. Sawa. Nelson Mogere. Sawa, tuende kwa next. Nataka kama question. Kevin Onyango asema, not a question but a compliment. You have informed us a lot. Asante sana. Nashukuru bwana Kevin. Kevin kuja nini? Kuja kusoma bwana. Kuja usome bwana. Kuja. We need a Professor Kevin Onyango. No. Ndakasema hiyo jina proudly. Acha tu. Everybody, see them kuja hapa tracking. Tracking ni wale wase you want to come through tracking. Kuna so many opportunities. That's what I'm trying to say. I talk about the things that I'm sure of. Ni safer. It's very safe hivyo. Mwana sasa. Wewe kuja masters. Kama una watoto, una commitment, man, soma kama unaweza. No. Sasa, Nelson, one thing I picked from your video is with Brad, he said he downgraded a bit due to divorce. And it got me thinking, can prenup secure your wealth from such incidents? Your take. Brad, unajua, okay, siwezi comment vitu zake kabisa. But alisema hivi, when they were married, walikuwa na lifestyle fulani. So wakidivorce, ali downgrade of course. Sijui ali downgrade. Okay, I don't think I don't mind. Okay, example hivi. Let's tuongee story. Kama umesema hivi, Nelson na kuansa. Jumeniuliza anyway. Brad walikuwa na do business na wife. Wife alikuwa na run property. Brad alikuwa na invest kwa vitu za nje. Brad was selling things. Actually, business yao primarily ni landscape. Au enda kwa watu wadosi wana maintain nini manyasi. So kuna ma employee. Wako na gari 3. At the same time akanunua manure kama extra business. Manure ya mashamba an export from Florida cheap, and kama anauzia watu expensive with a little bit of profit. So alikuwa involved vitu za outdoor ilikuwa yeye. So wife was running the property. So when they sold the property, so ikabidi sawa brother na focus na landscaping na hizo vitu zingine. But I think unfortunately some of the employees were landscaping walikuwa na influence yao ilikuwa Brad's wife. So while divorce pia kuna conflict of interest. Wakawaacha job. So ikabidi Brad a downsize juu wale kupata hao walikuwa ma lifetime wamefanya nao sijui ni kama familia kama maybe ni familia wife. So wange abandon to family yao to what and of course I'm divorce. Kind of hivyo. I don't know what happened between them. Walikuwa separated for a while after mwisho divorce. So, but this is what happened. After my divorce, brother amenunua BMW X5. Akanunua Audi A8. Akanunua bottom. So I don't think ali downsize kwa business, but ali upgrade life yake. So before kana driving gari kama moja ama mbili. But tangu divorce, excuse you daily driver ni BMW X5. Alafu weekend ni Audi A8. Alafu during the week anaendesha ile pickup truck ile. I mean, ali upgrade, mimi nasema ali upgrade. Kudown ile anaongea ile humility sababu unajua pia akona ile mutual if you be married to somebody for 30 years. Sababu Brad ni grandpa. Ana any watu wake wana watu wei. Ni grandpa already. Si mwall sana. Brad iko 50 something, 50. Ameniacha kama maybe 10 years hivi ama 12 years kitu kama hiyo. Si mzee sana. So ana grandkids. So ali upgrade in a way. Hata sasa kuna girlfriend. Maisha yanaendelea. Unaona kama kawaida. Hata wamemove kwa place nyingine, wamemove on. Ni hivyo tu. Sitaki kukomea sana jeni best yangu. Lakini that's what alikuwa nasema hivyo, ali downgrade your business. Juu now ilikuwa it's hard to get employees to do the same thing. Wale previous walikuwa wamekaa now sijui 10 15 years. So juu hiyo split I think walikam wakasaidia mama. Ndio business ika downsize kidogo tu kiasi tu. Sasa ndio hiyo basi, nimwambia too much information. Una make sure una upload how many videos on YouTube before the year ends. Mimi sina target. Kama sasa target yangu ni hivi. Mu upload video because I'm behind on my videos. Kuna video nimefanya na sija upload. So mu pick and choose. I make more videos than I upload sometimes. Niko mbele because at least last year kuna computer yangu iliharibika kama 3-4 weeks. So I got nervous. Sababu nisema if I had videos niko nimezipost before alafu nizi release. Kuna videos kwa channel yangu sahi as we speak ziko private. So hizo ni za emergency. When I don't have time naziwachilia ziende. Alafu kuna zile ziko kama sahi this weekend I'm working on some projects. Kuna
hizi vitu nimelipwa, vitu za kulipwa. This week hata sija make video by now. Jana sija make video. Ni make tu last week. Sija make any video between jana leo. Oh, ni make moja jana ilikuwa tu. Hii ni private, hiyo si kila mtu. Ya event ya watoi, ito Winterfest. That's it. Hiyo tu hata mtu haiona hiyo. Hiyo si yangu. Hiyo tu ni ya watoi. But make sure napatianga video between 24 to 36 hours Iran kwanza. Ndio ni post ingine. Ndio wameseparate. Kama leo sitapost video itakuwa labda hii live. But hii live itakuwa kwa mainstream, itakuwa kwa live section. Short iko short section. But ile, if you want to make it on YouTube, kuwa as frequent as possible. If possible, one video every day. Kama una hiyo time. So ni, ukianza YouTube, anza na quantity kwanza. Alafu quality itakamna over time. So kama niko na quantity in the beginning, at least nikianza niko na kamera poa. Niko na Sony A74 moja. Nikabaya pili. Sasa mudu live na FX3 iko hapa hivi. Very expensive cinema line camera, inakanga tu hapa inaishi hapa. Nika insult by the way. Because I bought this to go out there and make videos. So but mostly musema stuck with beba, iko connected, iko na microphone, hapa acha kaya hapa. Maybe ndaba ingine. Kwa sababu kuna ile the specific type of filming I want to do, nitakudu na hii FX3 iko hapa hivi. Hii kamera ni FX3 hapa hivi. FX3. So ni sababu ina record slow motion. But the only problem ni ile haipigi picha vizuri, photography. Iko na 12 megapixels. A74 I record video vizuri, but inapiga picha mzuri sana. Alafu pia ni small, alafu iko kama hybrid hivi. So 9 times out of 10 ukipata pale nje ndakuwa na A74. No. Kwa sababu ni picha, ni video, iko hybrid, yani iko perfect kabisa hapo. FX30 labda na plan kitu in advance. Hata most like this year stuck by any camera this year kabisa, si budget. But maybe in the buy FX3 moja ingine, maybe. Nilete hiyo element. Ama labda Sony kitoka kamera mpya ile iko hybrid na pia ni maybe I'll go for that. Maybe upgrade ya A74 kwa A75 maybe kitu hiyo. That's why. But upload video every day. If you grow on YouTube, upload. Don't worry about the quality as on a quantity. Then sababu quality you come over time. Atuzaliwi kama tunajua YouTube. So anza kama mimi I'm still experimenting. Mimi hata sijui kile nafanya. Ni ile tu experiment yangu ni ile, my focus is very simple. Niko na target in mind. Nataka my brothers and sisters wale wanajua Kiswahili wa benefit na hizi the little knowledge that I have ni share. That's my goal. See views, see subscribers, see nini. Alafu subscriber ikifika 10k ile tu ihari yangu because I have a camera that I don't use na some things that I don't use. Ndapatiana. I can sell them, but because I know people who might need them, who will have a better use with them. Sababu azingi kwa flow yangu ya job anymore. Kama nina drone mbili, ningepata drone moja but nasikia drone iwezi ingia Kenya. So hiyo siwezi patiana ndakaa tu naye. Wife ameanza kuitumia ku practice naye, wife. So hiyo ni drone ya kwanza. Drone ya pili mtu tumia every day. Mtu tembea na at least kama niko job, sibebangi camera juu niko job, najua priority ni job. Job mwana na GoPro 4 GoPros. Alafu na drone moja. Alafu maybe na ile Sony ZV1. I have them all the time. Either kwa gari ama kwa truck. Juu I can take photos. Na niko job, najua priority ni job. Lakini weekend mutembe na A74 mbili. Na gimbal. Na gimbal mbili by the way. Na ile mzee, ile my first one. Na niko na hii mpya carbon fiber. So, if I see anything, I'll make a video. Alafu gari yangu nimemount ma GoPro everywhere. If I'm driving na niko na learn something zaongea na you'd rather do a video all the time kuna time sababu nikiingia home hivi I have duties. Tuna 6 months old daughter. Unaona? Ma diaper change, akule, kuna wao wengine pia. You can lazima balance kila kitu. So sema you watch the boys, I'll watch the baby. Okay, tuna switch. Get the baby, let me watch the boys. Okay, they want to go out, so tuna juggle up. Hatuna babysitter by the way. Babysitter kwa mother, but mother I'll get surgery. Anapona. So to dump watu kwa mother huko, wakule happy huko, au pende huko sana baadaye. Mother wapikia watu tu. Anapikia sambusa, anapikia chapati, ile moto ile, hot chapati off watu tu. Anyway, make videos every day, post every day. Don't worry about quality. End up with a quantity first. Tasawa David, quantity. Use your cell phone, use anything you've got. Just do quantity. Then as you do quantity over time, uta improve na quality as you go. That's the most important. Start before you're ready. In your advice ya YouTube. Sawa. Itakuwa poa. Chukua hizi vitu mimi naongea alafu uzitranslate.
the way you understand them. I mean, the watch, you know I'll watch that. No. Kuna sasa nitumia video hapa hivi imitate. Hata ajui yani video yake ni poa kuliko yangu na mimi ndo nilifanya. Imitation yake is better than my video. Acha nisema, wow, I should get some acting lessons from him. No. Sijui jina yake, nimesahau jina yake. Ametumia video imitate vipoa sana. But no, that's good by the way. Sababu acting pays really good. But even inakuwa na process acting. Lazima uko Hollywood, California. You might be 10 years hujaipata movie. Consistency. Sasa David, why on the channel na cell phone? Just quantity, see quality, quantity. Best example, sijui kama ni good example. Trevor na nani Mongai Eve. Quantity. Sababu kumbuka ukianza na quantity, sijui kama msikia waliwachana. I don't even know by the way kama waliwachana. Kama sana najua director Trevor, niambie kama namjua. But then I'd like to ni bonge na yeye mambo ya directing sikia anasema nini ni brainstorm. But that's what I would do. Mimi vile nina watoi na I mean I can't pause my life to do cinema ama video because I have kids. I enjoy my time with my kids. Sababu najua wata move out. I know that. Nishaambiwa mara mob sana. So niko capped kidogo. But ukianza YouTube channel, quantity before quality. But every 10 videos improve something a little bit about your quantity. Ndio by the time unafika 100 videos umeimprove over time. Kama tukiwa Kenya, sijui ni kama ni easy target. Wa Kenya au do video yani thumbnail ni ujinga yani stupid. Hata mimi niko hivyo by the way. Do you know why niko nasema thumbnail ujinga? Nasema tu wacha ni do quantity kwanza. But squeeze I'm very conscious. Nasema hapana. Wacha outreach. I need to reach more people or get your message. Sababu kuna watu unawa reach, they take action. Kuna watu unawa reach kama entertainment. So outreach ni poa sana. So thumbnail ni muhimu. Work a little bit hard. Tafuta tu ka software hivi. Ama weka picha moja mzuri. Simama hivi uchukue picha thumbnail. Preferably background iko clear. Sababu somebody should want to click your video. Umeona? I'm trying to figure that out too. Mimi naongea tu zile points zangu nimeweza kuandika. I want to improve kama sasa nataka improve thumbnail yangu sema I don't want to have a very busy background. Nataka iko tu ile precise. Ile kama ni man cave ya leo ndapiga picha nikishamaliza. Naambia wife kama nipige picha ni man cave. If I need to remove the background sababu this is very busy by the way, it's very busy. Kuna sijui kitambaa hapa, kuna camera huko, kuna microwave pale. It's too busy. Naona. But labda nyinyi mmezoea nini? If I could I'll just cover this wall kabisa completely. But itakuwa kama kuna DJ unit huko nyuma. So nashindo naiweka wapi? Hii room ni ndogo. Hii room yetu ndio hii. That's it. Man cave ndio hii. Inaanzia hapa mpaka hapa. So quality baadaye, quantity in the beginning. If you can post 3 videos a day, do it. Uta grow faster. Sababu kama according to algorithm ya YouTube, inaona kama you actually care about them. So you're giving them more videos. Good job. Alafu over time uta improve quality over time. But in the beginning quantity. Nimelenga hapo sana. Nafika mwisho kweli hizi questions bana. Hata sijui. Kuna Ken Samuels, after kama Kevin Samuels. So, which US state would you recommend to a Kenyan person who is in health sector and is supposed to move to the US by December? Where kuja tu? Ken Samuels, where kuja tu? Preference. Kama unapenda baridi, kuja Minnesota, northern states. Kama unapenda joto, enda south. Kama unapenda in between, enda Iowa huko kutoka hiyo. Kama unapenda mashambani, yani it's up to you. Where kuja tu? Just kuja kwanza. Alafu niambie malumelanda alafu tutaongea. Kwa sababu you're asking for my opinion. Mimi napenda Minnesota. Why? It's been good to me. I don't think there's a pull anything nimepull Minnesota. Just me take time kulan. Minnesota iko najua how to get around. Bado tuna wazungu wengi hapa kuliko blacks by the way. Minnesota ni kama I think 75% white people. So mimi napenda Minnesota. Hivyo tu. Wewe unaweza kuwa na preference nyingine. I can't really speak for you, but wewe kuja tu. Uta figure out. That's something you'll just figure out by yourself. Sasa Kevin Samuels. It goes so close in a rhyme. Rhymes with Kevin Samuels. Kumbuka it will be okay. My name is Ken Samuels. Rhymes with Kevin Samuels. Okay, no joke. Niko na act kitambo by the way. Niko na act kitambo. High school did the act the last time. Theater. So ni Alda Junior. Mimi kitu sina nakosa ni financial statement ya kusubmit kwa community college ndio nipate CAS. So Alda Junior, I don't know how to help you in a bank statement. What's the Albo, uzanipatia bank statement yangu?
bank statement yangu hata si ya itakuwa weird kwa sababu this is a guy who is running a trucking company in America. We are not related. Alafu nikutumie bank statement. Haita make any sense. The best labda nichukue chapati ngisha kwa account yako, alafu u print bank statement yako for the next 6 months, alafu ndio useme uko na pesa. But I will never do that. That's really stupid. So kama uwezi come na nini, uwezi come na chuo, tafuta scholarship. Kama uwezi scholarship, tafuta hiyo kazi ya cruise ship. Kazi ya cruise ship, kuja cruise ship. Ikulete hapa at least states, alafu kuja ujione mwenyewe. Kwa sababu kuna some things, the ability for you to pick things, it depends on you. Mimi siwezi kuambia, I can't dictate how you'll do things. When you're better off to do what fits you. Mimi siwezi kuambia, I can try my best, but wewe ni wewe, you are you. There's ways. Jaribu recommendation, kuja kama cruise ship. At least now you're in America, alafu explore your options. Muona sasa? Tena mazima comments bana. Time enda kwenda mbali. Nafanya video ya RV show inaisha 5. Robert Miner, what's your take on taking a loan abroad, investing the money back home? Robert Miner, I can't do that. I don't live in Kenya anymore. It's a waste of time. Your investment ni kitu una you have to nurture your investment. Uwezi kuwa namba 3 Kenya na unaishi States. Itakufa. Kwa sababu when they need your input to run business, you're too far. Labda sale gari imeharibika, wewe umelala hapa. Before uamke, unaenda job kesho, uta give up. You always, when you have a business ama investment, it's your baby. Nika una mtoi wako, you have to nurture it. Sababu, until ifika ile level ile, you can let it go, ifika 18 ime move out, it's your baby. So investment, lazima umeke investment, ile unaona. Hii ingine yati, uko hapa alafu na invest Kenya, watu play around hizo vitu. It's like, it's too risky. It's too risky, by the way. Chances ya failure ni very high. Now, I don't think there's anybody who's level-headed in business, you invest kitu ana ile hands-on approach. Lazima kuwe na hands-on approach kwa business in the beginning because it's your baby. Uko ile cradle stages. You're growing a baby. Ukipeleka baby ana grow huko na huko hapa, you're not really doing anything, somebody else is. Mimi kuna Wasomali na job best yangu hapa hivi, wameanza tracking business wamwachia Msomalia warania business. 2, 3, 4, 5 years wanakam, ule Msomali mwachia anasema anawacha job. Company na bankrupt. Alafu 2, 3 months afterwards, ule employee wao anafungua kampuni yake anatrack kama 10. Alitoa wapi pesa investment? Alibia huyo mse. Kwa nini? The guy was hands off. Hands off kabisa ile, I know, he goes to the mosque. He's a good Muslim. He prays every day. I trust him. Kidding me? You trust people with your money? Come on. Come on. Kila mtu ataka soft life. Hata mimi I'll do the same thing. Kinacha pesa yako hivyo, I invest on the side. Watu do hivyo all the time. So your business is your baby. Cradle stages. You raise your baby 18 years. Kisha move out. Ndio so you can have a CEO. Angalia kama Microsoft. Bill Gates si CEO wa Microsoft anymore. Akona CEO sahi. Kwa nini? Ali grow to a level where he can walk away. He's still the board of governors chairman. Ama whatever role. A shareholder. But somebody else is running it. Kwa nini? Cradle, imegrow, imekuwa adult, imekuwa legal, ipata license, move out, marry, kuna kids. That's how you do the business. You can invest Kenya na nini, hiyo ni assumption. Hiyo ni poor people mentality. You think that una impress or say, niko States, mudu nothing. Nachapama double, ni invest Kenya. Alafu ni come ku retire. That's a very stupid mindset. I'm sorry. Nili tu, in my perspective, my opinion. Wacha nisi offend anybody. More very opinionated something sa zingine. It's yani ni kama it's too risky. It's too risky. No. That's how people get messed up. Unafanya kazi ma doubles, ma triple, ma whatever, quadruple. Alafu unatuma pesa Kenya unaambia brother yako ni buildie hao. Na brother yako hajai kuwa na business. Anaona cash flow ingine ya 40,000 sijui 200,000 every month inakuja kwake. Ina click sema wait a minute. My brother is sending money. Oh, he must be so rich. Sema how am I benefiting? Ati roho safi. Akudanga roho safi hapa. Atachukua half of it yake kando, ajenge nyumba yake na ajenge yako. Aende kupiga story. Why are you doing that? It's your job to cradle your business. So achie mtu mwingine. So mimi ukiniuliza invest in Kenya, I don't think so. Business yangu ni baby, you cradle it from the beginning. Paka you grow up. Kisha grow up and unaweza walk away, still have, sababu it's your business. You're the one who knows what you did to start the business. Hiyo Kenya ni kama a really weird idea that people end up regretting. Umefanya kazi 20 years abroad, diaspora, umejenga nyumba Kenya, and what's a house in Kenya anyway? Suppose kienda Kenya pale hivyo niseme nimeenda wacha nimebuild 4-bedroom house. Then what?
Si ni flex tu niko States. Ni flex. Invest, jenga apartment Mombasa Road. No. That I will do. Nikam Kenya nika 6 months njenge alafu nitoke. Iko so well machined that every month wasona lipa rent, inaingia kwa mortgage ya Equity Bank, alafu Equity Bank ni owner, half mimi owner, sababu ni teamwork. Unless ni partner na mtu ule ako businessman Kenya already, mimi to finances, ya to management, alafu to agree. Tukuwe na meetings every quarter. Anaambia this is the money in the account, that's how you do it. Na pia anakurania business, usipik bro wako ula na business skills. You're better off working with a stranger than family. Because family, au gana ile entitlement. He's my brother, it's our money. Hata jui lamba it's your money or it's our money. Entitlement. They will never do something important. Mbona sasa? Nimeenda mbali na hiyo sana. But you get the point. Wacha kujidanganya. Business, you have to cradle your business. From the cradle to adulthood. Ndio iwachie. Hii kuinvest alafu naangalia kando, that's poor people mentality. You will end up broke and frustrated. Because somebody will use up all your sweat and blood and tears. No. Kwanza hata hawajui chungu yako, they will waste the money. Hata ni stupid kupatia mseula jaiyo na do. Unamharibu kichwa bure bana. No. Ndio hiyo sasa, niko very opinionated. Yeah, that's true. That's how I feel about it. Wacha ni check ndio hiyo nini. Edwin, ndio kuingia. I like your content bro. So ndio hivyo. Patricia. Leo nimehata live na no worries, I'll watch recorded. I catch up, otherwise I'll go expect my questions and comments then. Sasa na sasa ndio my sisters wanaingia, my sisters. Caroline Wanjiko. Tuko but chini ya maji lakini. Acha kuogopa bana. Feminism strong, feminism. Okay. Mimi naamini any woman ula anaangalia Maisha States ni business minded. I'm pretty sure. No. Uta kill it. Yani, I know. Seriously. Kina Patricia, kina Caroline, hawa ni ma business woman. Hawa ni watu focus, no. If they're spending time hapa hivi, na si wengi ni minority, najua hivyo. Minority. Hawa ni they'll make things happen. No. Sababu najua hii ni forum ya investment na business, so mademu wengi wanangoja maybe mtu awatenze do. Whatever. You know what I'm saying? Wanangoja somebody to provide for them, which is the way it's supposed to be. But ukiwa na mademu wako hapa kina Patricia, kina Caroline, nani mwingine nimesahau, hao wamekuja hapa hivi kuinvest. So they're about their game, they're about their money. Naona wako on point. Naona ndio wamekuja saa hii. Angalia tena mwingine, cheki Vivian. Naona Vivian. Naona mademu wameamka saa hii, cheki. My investor ndio hao basi. Naona ma strong and independent women. Strong. Ndio wameamka saa hii. Ndio hivyo. Business ni kila mtu by the way. Hakuna nini. Ni business kila mtu. Naona Vivian, hata sijasoma comment pole. Unasema nini? Hello Albert, nimeingia late. Naona, ndio naingia saa hii nasema madema au business woman anaingia saa hii. Naona, hakuna shida, ni live stream tu. Edwin Kemboi, kuna recorded version. Kuna recorded version ya live stream na kuna recorded version ya ile na record na makamera hapa hivi. Mtaiona both. Na release both baadaye. You take time to edit 3-hour video. It takes so long. So Edwin Kemoi. It's my first time to catch up with you online. I usually watch your videos offline. Big up. Thank you, Edwin. Thank you. Purity ameingia Otieno. Tuko behind the scenes. Wacha kwa behind the scenes bana. Tokea, ongea. Uliza maswali. Naona. Nikishinda naambia wife akuje. Endelea. Business women. Lilian Jeroge. No, wamekuja wote, cheki. Naona hapa hivi wamekuja, naona. Girl power. That's about hivyo, sisi offensive by the way. I'm just really picking my words. I'm very careful. Wife inambia, you need to know how to speak to women. You don't talk to women like you talk to guys. Ambia, okay, sasa naelewa. Tuna one daughter hapa hivi. Na ule mwingine akana madhake. So Lilian Jeroge, tuko wengi. Ongeanga bana, ongeeni. Hata tuma email. Naona. Tuma email. Ongea. Niambia pia wife aanze ndio wasaidie. Kama mko uncomfortable na mimi, naambia answer questions zingine. Naona. Sababu najua iza kalabu wewe ni wife ya mtu na feel stranger ti mu text Maisha States. Ni business by the way. Ni business. Kuna mademu hapa hivi ma hardcore. Hey, wewe wacha kwanza. Kuna mademu najua hapa hivi ndio ma multi-millionaire. Wako so hard working mpaka mahazi wao ndio sawa angalia watoi. Unaona? Wengi sana by the way. Wengi sana. Kila mtu ana hustle yake. So Marvin anasema, hi, talk about how you can get your first truck and what the bank needed. Oh, okay, talk about how you got your first truck
and what the bank needed, and also how you get your first contract or job for dump truck. Nianza na truck. Truck yangu first ilikuwa joke. Musa nafanya hiyo video niwashe hiyo truck ndio muone. Ilikuwa 1989 International. Kama unaangalia nini yangu ile Alhal channel, ile logo yangu, that's my first truck. That's my first truck. Mtu alidraw. Nyo senyu nitumia ma logo by the way. Unajua mse wangu wa logo ni nani by the way? Kama mjui. Bro ni artist. Bro ni graphic designer, musician, producer. Bro ni artist. Bro no pro studio ni siji ako off yani yoga is very good at vitu outside the box. Naona. Yeye amendraw hiyo logo. Yeye ndiye ameimba Maisha States. Yeye ndio kubonga ni biashara. Hiyo ni yeye, hiyo ni bro by the way. Hiyo ni akili yake iko tu. Yeye ndio yoga msako off yani. Naona, outside the box. Yeye mna think mko hapa, yako siji huko na huko na huko. Imagine ana pick something. Anakuchorea anything. Ukimpatia logo, ndio hiyo logo hiyo Alhal. Hiyo logo officially Alhal. Yeye amenichorea. That's my first truck. Ilikuwa 1989. Nilikuwa naendesha msem Nigeria, aitwa Basil. Alafu akaniuzia hiyo truck. I was one of his best drivers. Na mumwambianga, you can't hire an entrepreneur. No. An entrepreneur will only be with you for 1 year to learn. No, no difference. You can't hire an entrepreneur. But it's good to have entrepreneurs in your mind. Sababu unapatia business yako ile skill ile you would have never experienced. Sababu kuna watu, they come through your life alafu wanakurab the right way, alafu wanakupatia momentum. That's why tukimu appreciate every single person kwa chat. Sababu everything I do right now, live stream like nimefundishwa. Of course na ile knowledge yangu, but kuna watu nichanua ideas. Inakuanga hivyo. Iron sharpens iron. So nikamdrive a truck for 1 year. He made a lot of money. They come and oh, I'm sorry, next year I'm not going to drive for you. Tuka agree, I can use your truck. Sikumlipa cash by the way, nimlipa a little bit of money. Why? Because by that time, I mess up credit score yangu. I messed up my credit score so bad, nikabaniwa from credit for 10 years, by the way. It happens. Pay your bills on time. Mimi nilibu credit yangu so bad, I was banned for 10 years. No bank wanted to look at my credit. It was due 400 and something, 512. Hata apartments get. Kwa nini? Nili miss payments 3 months, due 6 months ya truck. Nika mess up credit yangu for 10 years. So, truck ya pili, nilinunuliwa na ile kampuni I work for. 5 years ilikufa because they knew that I'd worked with them for a long time. Wakani help ko finance. So then when I got that opportunity, niko on steroids. I paid off that truck in 1 year. Ile investment, ile whatever I did, investment, hapo na investment what I was doing, iko hapa hivi. This is what I did. Hii formula. Iko hapa tena nimepoteza ama nini? Ndio hii. Unaona hii hapa hii. Turudi hapa. Nilianzia hapa, unaona hii ilikuwa hivi. So what I did when I got investment, in a video by the way, if you need this video, I'll email it to you. Uone. Short video. This is what I did. Nichukua all my income, nikaenda hivi. Unaona hizi arrow, angalia hizi arrow. All my income nikaingia ndani investment. Sababu truck ilikuwa ni cash flow asset. Every time I drive, I make more money than I need. So when I make, suppose I drive, najilipa 30%, expenses ni 40%, the 30% goes back to the truck. I paid off my window ya chini so fast that sikuwa na deni anymore. Then nikata ile once ni kama uko underwater. When you're in depth ni kama uko chini ya maji, underwater. So you're trying to swim ndio kuje kwa surface. Unakama hivi juu. So hata nikapita ndio muone illustration. No. This is me swimming up. Alafu ushalipa debt, unapata ndio ile level ya maji kwa ocean. So your head is just buried like right here. Maji kwa hapa hivi kwa your chin. So hapo umefika level, you don't have any debt. Then from this, if you're doing business, maji inateremka chini. So by the time you're doing so well, unakuwa above, you walk on water. You're not under kwa maji anymore. You're walking on water now. Kama Jesus, unatembea kwa maji. Kwa nini? Ile debt iko chini yako sasa. Once you get to that stage and you keep making money, then you start flying off the ground sasa. Kwa nini? Like so unakuwa na leverage hapa. So being in debt ni kama uko chini ya maji. Alafu unakam kwa level. Alafu if you keep making money, unaenda kufly sasa off the ground. That's why I'm leveling up. Level up. Unaona ndio sasa. So that's what I do nini. Any chance I got, nika pay off truck. Kubai truck nyingine, nimebuy truck mingi in between by the way. Ukiangalia
nilikuwa na International, my first truck. Ilikuwa 001. 002 ilikuwa truck ya white. Ile Freightliner. 003 ilikuwa ingine sleeper. I never kept that truck by the way. Nina mapicha bado though. Mupiga mapicha. Ilikuwa Peterbilt. Ilikuwa over the road. Ilikuwa na fridge, microwave, bed, kila kitu. I only drove that truck for a month and a half. Ile off season kama December hivi. Ndio COVID ikaanza. Nikaipark tena. Ni buy your truck. I kept it for 2 years. I only drove it for 3 months. Angalia mindset. Na buy truck na ilipia parking na kila kitu imekaa kwa parking lot for 2 years. But what it taught me ni ile, you can actually buy a truck, not drive it, still make money and not go broke. So what I did, nikauzia best yangu mmoja, ule alinipatia 10,000. And if body truck mpaka sasa yako nayo. So the money from that truck nika-invest na hii dump truck ya red sasa. Oh, naangusha microphone. So ndio what happens ni hivi, that's the answer question, nimeanza story mob. Pole. What about your first truck? So my first truck nilipata kwa msee aliniuzia. Ile self financing. What about the bank? Bank itakuona hivi. Minimum you've been in business for 2 years. Which is impossible. Oh, this is so impossible. How can I be in business for 2 years but I've never been in business for 2 years? Nimusema game plan hivi. When you get your CDL license immediately, the first thing you should do, kaule best yangu wa Arizona najijua, unafungua kampuni even before you have a truck. Sawa? So now you have your kampuni, kuna hiyo Maisha States LLC. Okay. Alafu unasema okay, you're still driving the first year, but you still have a company. Sawa? So how do you get money to your company? Game plan hivi. Open your company, fungua, I don't think you have a DOT number, but if you have a company, you're allowed to open a business account. So your money, ile pesa yako, ile mshahara ya kila siku, hata kama ni NASA, kama ni whatever, wacha your money, your income, ingie kwa business account kwanza. Sa, hii ni game plan, chukua notebook, ingie kwa business account kwanza. You're still driving the first year, but your income goes to your business account. Then, you take some money from your business account to your personal account. Sa, ya bills, kulipa nyumba, kulipa stima, maji, whatever remains, ile leftover, ile excess, wacha ikae kwa business account for 1 year, for 2 years. Kwa nini? Every month on a print statement, pesa yako ina increase. When the bank sees that, even if increments ni 100 every month, watakuona wewe kuna progression, you're progressing, you're getting richer every month. Wakiona hiyo, so but what are you're using your salary, by the way? Ni salary, you don't even make a lot of money. But wakiona tu, mseke na settlement yake January alikuwa na 5,000. Now he has 12. Oh, he has 18,000. Whoa. So, 2 years, 26,000, 30,000. Oh, I want to buy a truck. Oh, what do you do for a living? Oh, I'm actually a truck driver, but I want to buy my own truck. Oh, really? Oh, let's see your bank. What's your bank statement? Well, they're just happy that you show up because we're thinking of how to talk to you. Kukatia, to loan. I'll be, oh, so what do you want to get? Do you have anything in mind? I'll be, oh, yeah, I got this truck. It's $50,000. I'll be, well, you do qualify for a loan, but we'll need 20% down. So if you've been in business for 2 years, you've not really been in business for 2 years, but you've been running a business account for 2 years. So wakiona hiyo, unakuwa a very good candidate for a loan. They'll give you a loan. When they give you a loan, the same method, you do. Business kwa business account. Business kwa business account. Sababu, to your personal account, haina benefit. Nobody will ever ask you for your personal bank statement if you want to get a business loan. Inaelewa? Ni kama apples and oranges. What your difference? So that you game. Andika ni notes by the way, naambia notes. So while you're driving as a driver, you already have a business running. After 2 years, go to the bank. Utapewa loan immediately. Kwa nini? Your books show that you're making money every month. That's all the bank needs to know. Do they care like you? Kwa hiyo pesa unapata, does it say like, oh, that's a salary from, doesn't matter. Ni income. Unaona income, expense. Income, expense. That's all they see. Unakuwa blind. We don't care what, we just see money coming in, money coming out. You get 10,000, you spend 3,000. So that means you're running a business. Have a business account. But in your personal account, money coming in, who cares? Nobody will check that. Actually, if you do a personal account, utakuwa na more scrutiny. You probably get the loan, but utakuwa na very high interest. Kwa nini? Unakuwa more scrutinized. So not that you could get loan ni patience. Hata you know, Marvin John, mthank sana amenitolea game, niwapatia game. That's what you do. So if you intend to start a business in America, na bado wewe ni employee, open a business register, ufungue business account.
So all the money you make, even if it's salary, kila kitu wacha ingia kwa business. Sababu you want to have a business bank statement. Ni more important than a personal. Alafu build your portfolio pole pole. That's what Mungu sema hivi. I can buy a house today. I don't make any money from the house, but ina generate income. As long as you pesa inaingia ikitoka, that's good enough for the bank. Sababu if you want to be a millionaire, in some cases, if you come from nothing and you want something, the bank will make you rich. You know, that means why am I rich? Bank loans. No. So how can debt be bad? You have to leverage debt to establish wealth. Ndio jina sasa. Leverage debt to establish wealth. Nishapatia game plan. Nini nyingine? Thank nani Marvin John muuliza swali poa. I didn't even think about that. Unaona? Moving suddenly shamanza live stream. Ningesema hivi. But that happens by the way. So nasa hivyo. That's why ndio hiyo diagram ya kuja hivi diagram ndio hii. Unaona hii diagram hii? Angalia hii. Ndio hiyo. Your job ndio hii. Income. What do you do? Inaenda straight away kwa window ya investment portfolio hapa vu. So a little bit goes to your bills, a little bit to your pay, but una keep all the income in the expenses. So 2 years before uanze kununua truck yako, that's what you do. But the bank needs a bank statement, 20% down. But if you have money already, another pour zero down, man. They'll give you a loan zero down. Kwa nini? Wameona do. Alafu something you didn't know, when you keep your money in the bank, kama to account, and you don't withdraw, the bank makes money from that money. Did you know that? So, when you keep your money in the bank, kwa checking account, the bank benefits from your money being there. So, it's like umewakunja mkono hivi. Mwana sasa? That's it. Pale kwenye maji. So, that's what the diagram hapa hivi. Hiyo ni game plan. That's what you want to do. But kama uko Kenya unaona, I'm so far away from doing tracking. Then, angalia where you are, your situation, how to get yourself out of the situation, ndio ingie kwa hii game. Yani uingie kwa hiyo ligi. You want to get yourself to this league. Kama uko ligi ndogo kuja hii ligi kubwa ndio, once umeingia ligi kubwa, ndio msema wase, end up places and make do. At the moment, I don't know what happens in UK, Australia, I don't know. I'm pretty sure there's a way, but very few people know how to do that. Kupenya. Mimi najua ya States. Ya States ni rahisi sana by the way. That's what naambia for free every day kwa channel. That's what you do. Sasa Malvin John. Tuna kwa David. Amesema nini? Wanasema waliachana, but I think it's a cloud chasing. It could be anything. Labda unaongea Mungai Eve na nani. Aweza kwa mwachana pia. I don't know. YouTuber ni YouTuber. Mimi I don't like clickbait sababu mu believe anybody aliza YouTube 10 years ago alikuwa na do clickbait videos. They are dead now. No. Clickbait ni short lived. Sababu utadanganya wase wachoke na wewe, unajua tu mtu ni muongo. And there's nothing, once people lose trust in you, I mean, mtu untrust. If you lose trust, it takes so much to win back. Wase, what a YouTuber kuna clickbait, they are dead now. Kuna watu kuna 6.4 million followers. When I post video leo, you kuna 5,000 views. Kwa nini? Even the algorithm hates that. Sababu unajua, you can't live life in deception. Deception hiyo gani kama iko very short lived, kama hujaizoea hivyo. Utadanganya tu for a while. Alafu before you uonge itlipuka on you. Sasa. So ndio diagram. Acha nimalize questions bana. Nimeenda karibu almost 3 hours. Nelson okay, wanasema Nelson ndio hii. Nelson anasema nini? Anasema we need a session utupigie mix na hiyo mixer hapo nyuma. Hata kama itakuwa pull down, we need to see your skills. I don't think I have too much skills right now. More do video. You know, these videos take time, by the way. Live stream is 3 hours. Edit video, your live stream 3 hours is 6, 7, 8 hours, by the way. So come on, the reason why it takes so long in 3 hours is because it takes so long. So let me go to easy. Since I started doing YouTube, everything imechukua backseat. So the only thing I do ni paro, raise watoi, could drive track business na YouTube. That's it. I don't have enough time. But laba neza mix. I don't even feel like it, by the way. That's what I need cover. Sababu kuna msali semanga inamdistract. Hii speakers inamdistract. No. So I have never even mixed for like 6 months. And mupenda hiyo base, najua hivyo. But tujua ngoma ya watu ni ngoma ya watu. Alafu pia kama nataka grow channel, I don't want to have any copyright strikes kwa channel yangu. Najua kuplay nini copyright music. Najua naangalianga. Alafu to lose hii platform ya kuchanua wase. Umeona? Alafu niende ku scavenge. Niende
Acha na jokes mob. Sitaki kuongea vitu seniseti. Niende Rumble, tuseme niende Rumble. Kuna kitu inaitwa Rumble, by the way. Rumble ni platform imata juzi. Hata ukiwatch video huko hivyo hata uwezi skip ad. That means wako broke. Sasa Damix kumoja, Damix labda holiday fulani sasa niko free. Sawa. Sina skills mob, mimi nimesahau. Emmanuel, your advice on investment is top notch, bro. Asante sana. Nashukuru mzee Emmanuel. Nikile muonge kile nafanya. I speak what I nitongaje. Nimesahau ile analogy upotea. Alda Junior JR, I think you need to do an interview na Khalif Kanairo on matters businesses. Khalif Kanairo. Namjua. Ula kuna show ni wapi huko kwa TV? Muona YouTube. I think so. I don't know if I need to, by the way. It could be perspective. Akiniita sawa. I'm very camera shy. Very camera shy. Hata sijui kana. Hata sasa najaribu bwana. Najaribu. Hapa niko peke yangu. Najaribu. I'm very camera shy. Maybe. No. So next ni nini? Big up man. Kazi mzuri. I think yeah. I'm very shy. This is celebrity. Kuna celebrity. Oh, how about your celebrity? Oh, I'm just a guy, man. Just a guy. No. Don't let this fool you. Meaning, I'm a dad. Toka hapa upstairs ni daddy this, daddy that. Diaper huku kila kitu. No. I'm maybe part of celebrity, but I'm just a guy. I'm still too shy. I enjoy hii small platform chini ya kona huko hivyo. Sijui itakuwaje ndahandlaje fame mingi. Anyway, hi bro, this is good information. I really appreciate it. Alafu kuna bado ni Raihu Studios. Hii ni channel by the way, ni kama channel. Talk about pitching bro. It's another game changer. Or pitching bro. Pitching kama nini ebu ni chanue kidogo. Raihu Studios ni chanue kidogo. I don't know exactly. Sija get your concept. Maybe ni imeshikana au nini. Good information. Really appreciate it. Vincent, good job man. We have learned a lot today. Find something to eat. Yeah, I'm so hungry. Majangi iko wapi bana? How many hours? 3 hours. Kujumaji. Siwezi kula kama nafanya live stream. Ni disrespectful. Na value new ase bana. I've learned so many new things today. I have appreciated a lot. Hey, inaisha. Oh, finally, comment ya mwisho. So, thanks so much, Albo. David, tutaongea this week, David. Tutaongea. Mo feel guilty but because of time. Nile nikiplan ndio unanipatia job nyingine ya weird ile iko on site. Alafu hapa kuna nani hapa sema have a nice week till we meet next Sunday. Hopefully next Sunday. I'm planning to do every Sunday live stream. Lakini labda nafanya live stream, nafanya moja ile main cave ile old school ile tu ya kuongea straight ndio ikuwe more the same structure ikuwe tu ile ikuwe focused. Sababu hii ni kuinteract na wase. So sitaki kupita 3 hours ama vipi? Moja gani ngine moja mwisho. Ako na showroom like mix your ideas ako na showroom like mix your ideas cause you people blow up your perspectives on business in businessmen a Kenyan. Explain. Mix kidogo. So ako na showroom like mix your ideas cause you people blow up your perspectives on business ni businessman a Kenyan. Kitakayo. Hebu rudia Alda Junior kidogo. When you throw off kidogo. Too many words. Mzae, mimi ni mzae bana. Mimi mzae. Changanisha akili bana. Hii ni napiga backflips ni kila kitu. Nimeweza comment zote. So in review, before nangoja comment yake ya mwisho. Review ilikuwa hivi. Kwa naongea juu ya hizi house of hizi. Itwa hivi. Check ndio hii hapa. Ilikuwa review. Ilianzia hapa hivi naona. Hapa ni review. Summary. Class karibu iko dismissed. Ni hivi. Kuna hii table kama unaiona. Asset protection. So when you have a job, you have income. Ukienda hivi, the next window ni kama window, house window. Window ni IPA window. Hiyo ni investment window. Chini yake ni kama zile bills, credit card, the things you want, not the things you need. Chini. Alafu outgoing window ni ile ya bills. Sawa. So the first example, financial house of the poor. Poor anakuwa job, anapata income, inaenda diagonally straight to out. Kulipa rent, taxes, utilities, food, clothes.
Acha nitoe comment for a while ndio ikuwe fit nione screen vizuri. Na sasa hivyo, utility, rent, food, clothes, children, auto. Sawa, auto ni, excuse accent yangu ya America. Nimezoea kusema hizi vitu in the wrong way. Auto. Ni hivyo, auto. Sawa, ndio hiyo sasa. Hiyo ni expense ile mtu lipa on a monthly basis. Sasa hiyo ni video, by the way. If you need this video, niandikie comment na kutumia. Ni video, it's a very short video. Na kutumia WhatsApp. Hata kama sita explain utakuwa nayo, utaiona tu. Nimemake haraka. Alafu nini nyingine? Sasa ndio hiyo ya kwanza, hiyo ni ya kwanza, sawa? Alafu ya pili ndio hii hapa, middle class. Middle class ni nini? Now you have a little bit more money, sawa? So what do? Hii ya kwanza, the first column ile kupatia hiyo direction ya windows na house na kila kitu. So middle class nasema nini? Asset protection. Kuna income unaingia from salary, sawa? Alafu kuna IPA iko blank. Nobody wants to invest. You just want to have fun. Okay, what do you do with your money? Kuna hii window ya cars, unanunua Range Rover, unanunua boat and camper, unalipa credit cards, revolving charge, student loans, whatever. Na pesa yako. You get your income, you pay bills, you pay your credit cards, you pay your bills. Done. No. You only hand to mouth basically, but you know, because you have a little bit more money because you're in middle class, you have a good credit. You can buy things on credit and pay for them. That's where I was. That's where I am kind of a little bit. Because now nimesha focus ile ya nini. So you need number 2. Sawa. Second one. Ndio hiyo sasa. Alafu the third one, ini middle class. So the third one ni about the next one. Ita change sasa in a few minutes. Ndio hiyo. So hapa ni the financial house of the rich. In the beginning. Specifically. In the beginning. So once umetoka middle class and you start being rich, what do? Most of your income that comes, umeona hii blank, hii windows blank, hii ile window ile haina kitu, hizo macar, Range Rover, don't even buy Range Rover. Delayed gratification, your word. So you'll still pay your bills, utility. But any money that you have extra, invest. Narudia ku-emphasize. Sawa, hivyo invest. Hii ni financial house of the rich. In the beginning. Sasa, in the beginning, keyword. Sawa, in the beginning. Aya, financial house of the rich over time. Continuum. Ile continuum. Itakuwa nini? You still have a job, income, una invest one time, your investment is paying you an income. So now you have, according to the structure, you have your job income and you have 3 streams of income from your assets. So now you don't have to use your income from your job to pay for your toys. Because your investment is buying your Range Rover, your boat, your camper, your student loan, everything. Alafu, whatever is left over from your investment is paying your utilities too. Sawa. Well, have you noticed something? Ile window ya investment ime grow kidogo. Ime stretch a little bit more. Sawa. Okay, to the next sasa. Ini over time. Number 4. So number 5 ni nini? The next house. Imefika. Ndio hiyo. Na sasa, the next house ndio hii. Hii ni gani? Sasa hapa hivi ukiangalia poa ni ile kuna income. Limit moja. Oh, ndio imekuja. So hakuna job anymore. Why? Because your income is so large, you don't need your salary anymore. You don't need your income and your salary anymore. You don't need it anymore. Alafu your investment is so large, imeanza kuchoke your toys and your bills. Like your bills are insignificant. Like you don't even worry about what I'm going to eat today. By default, you have enough money to do that. You don't even worry about going on vacation. You have enough money for that. So your income and your investments are growing so big, they're choking away your bills and your toys. So, you know the richest at the last stage. So, I think inaishi hapo. Teni play mpaka mwisho. Hii summary, recap ya kila kitu. Inaenda hivyo sasa. Muona sasa. Alafu ya mwisho ndio hii kabisa. Ile financial house of the poor. In a loop. There's a loop around. If you need this video kutumia kitu uone. Ile tu nimeitoa kwa hii book inaitwa Trashman to Cashman. Hizi ni madiagram kwa sababu I don't think they're in trouble, lakini ile tu I'm trying to really get everybody to understand your concept. Na diagram. Useme uko na diagram. Kama hujaelewa, niambie nakutumia hii video. WhatsApp. Nakutumia WhatsApp by the way. Hata leo immediately. Niko nayo kwa phone already. Sasa ndio hiyo basi. So hiyo ndio summary kile tumeongea leo. Nimetry ku squeeze in besides kwa live na questions. Kuna questions zimekama hapa haraka. Sijui kama niongea mambo ya contract, niko nani huyo? Sikumaliza. Niko nani hapo? Tumalizia kwa show ilikuwa okay. David amesemaje? Guys, let's like the video, share with your family, friends, let's grow together.
amesema Musa kusema like I'm so sorry man. Na focus na I don't know. Sometimes I'm not driven by subscribers na muta ku accomplish vile nimeanza. So like video, appreciate it if you like the video. Subscribe, share, you know, all that nice stuff. Inasaidia. More outreach. Contract your dump truck, contract your job, umesahau kuongea. Yeah, I'm sorry. So ni hivi, okay, once you shall buy a truck, of course, mu work na broker. Yani, what I do ni hivi, I work with about, let's say, approximately 9 companies. 9 companies. Hizo ni zile companies, they need trucks any time of the day. Alafu pia, I work with local government. Kama Kanjo. Unajua Kanjo, you know, the best example. Local government. Do it to your local government. So when they need some services and they have a good deal, suppose mulipwa 125 kwa broker, alafu nipate job ya 250 an hour, what do? Ndaambia hiyo broker, namwambia, hey, my truck is not available tomorrow. Yeye ni kule hiyo 250. I mean, no offense, it's more money. Unless they can match up hiyo, which they won't, I know, because hiyo ndio commission yao, lazima wakule. I'll go work for 2-3 days on this other side. Sawa. Alafu nirudi. So that's how you get jobs. Uwezi kuwa na truck ukose job. Sababu truck you always on demand. Truck is always on demand. Any truck. Kama kuna truck na umake dough, bas ujalan game yako vizuri. You're missing something. You're missing a link. Uwezi kuwa na truck alafu ukose dough. Sababu trucking is the number 1 industry run economy in America. In every single way. That's what trucking you never really never ever get rid of truck drivers. Kuna always shortage. So they never have enough. Like Canairo in Businessman. Oh, nipigie ni-explainie. Natry haraka. So, like you mix up your ideas on business. Oh, I mix up my ideas on business. Okay, Nile, I'm trying to think of questions. They break down. Alda Jr., if I put everything together, you guys will pay for it. No. Ini free information. So, ile tu ini freelance. Ile tu, it's all over the place in your awareness ndio site, go awareness stage. If you want like a structured one, that means I have to sit down. Need time. No. More value time. Time is more valuable than anything. So if I have to spend some time to teach you something on an individual basis, utanilipa. Sababu, it will take up my time to do other things that make me money. Mwana sasa. So it's all over the place because it's free information. Na try ku ile tu ku general idea. Sababu labda kuna wase hata wajaisikia kitu before. But if I muangalia approach yangu ile, how did I get this? How did I come across this information in the beginning? Blah, 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 blah. Okay, I'll do the same thing too. No, same thing. So that's what I'm all over the place. You see masterclass. If I have to do a masterclass, then people will pay for it. But najua, you'll pay for it once you make the money. Because, you know, nataka ile kila mtu akuwe rich, so kila mtu can afford the masterclass. Mwana hiyo save ile cradle, ile ku teach. Let everybody be rich, so everybody can afford. So I'm very sure, if we get Maisha states wase kama a quarter of the subscribers are rich, man, ita change game, itabadilisha vitu. Musema a quarter ndio the most kwa ile profit margin. A quarter people, 7,000 subscribers, maybe a quarter of that ni nini, 3.5, maybe 1 point something, 1.8, whatever. Wakuwe na 1.80, wakuwe na nini, wakuwe watake kitu seriously, alafu they start making money. Ita change wase wengi sana. Kuna concept moja niongea kitambo sana kwa Man Cave. It only takes, suppose, okay, acha niseme haraka just to finish up. Kama if you have 10 salesmen, wanakuuzia gari kwa dealership, 10 salesmen. Do you know what you need? You only need 2 salesmen to cover half of the sales on the car. 2 salesmen will cover half. If you have 2 salesmen, rekodi yao ni wanauza half the cars in the dealership, you'll make profit. Hao wengine 9 ni mafillers. No. That's all you need. Ni hesabu moja kali sana. You don't need 100% to do 100%. Sometimes you need, kama angalia, the best example, the best example. Msana nitonisha makili leo. But anyway, it's okay. Angalia Chicago Bulls. Labda nyi mwenye amjui Chicago Bulls. Chicago Bulls iko Michael Jordan. Ali win 3 championships back to back. Akaenda off kucheza baseball because his dad died. He came back. Tena akaenda back to back. Umeona? Ali win 6 games, akona 6 rings. Hata sitoshika kwa vidole, lazima yake moja hapa ya championship. Ndio kwa nini? Michael Jordan, they had 3 players. Jordan, Pippen, Rodman. That's it. If you have 3 players in a team, that's enough to win the game. The rest are fillers. Sababu, if Jordan, Pippen na Rodman wanna carry team 50% of the time,
That's all you need to win a game. You don't need 100 people who are successful. You need a few people who carry the bulk of the work and you make it. I think that's the best analogy, Michael Jordan. You need 3 players in a 12-player team to win the game. Not everybody needs to be a superstar. Sometimes you need 2 players. Shaquille O'Neal na Kobe Bryant. Wakikava 50% of the game. Hiyo ingine wase watamalizia. Umeona sasa? That's what kuna mtu mmoja kwa mdosi, wengine wote si wadosi. Kama upate a good CEO, akigive 50% of the output, you're making profit already. You'll never lose. So if you have 25% profit margin, or so 25% on the work, 90% of the bulk of the 50% of the bulk of the work, you're winning already. You know the idea of business, by the way. You need another business class. But to make it really the best analogy in Michael Jordan. You don't need everybody to be smart. You need a quarter to do a half, and you're good. So, the guy in Kenya, ako 26, I think, but millionaire. Yeah, possible. Ako very lucky as a young age. Pitching business ideas where you only need an investor to start a good business. Then provide everything. Some investors just need returns. You can manage a small business yourself. Yeah, that's the idea. But mimi, my idea is very big. Neza fanyia kama Shaquille O'Neal hivi. Shaquille O'Neal. Somebody who has unlimited funds. Sababu, if I start buying property, 60 units, alafu nipate investor, I will buy it, I'll manage it. Nikipata kama 15%, that's good enough for me. Alafu nimekie more money kwa money yake. That's what I'll do. Me, I'm not like I'm trying to reinvent the wheel. Kuna zile old ideas, I'll use old ideas to get to where I want to be. Sababu kupata if you're managing asset ya 100 million, alafu wewe unakula 15%. 100 million, you need 15 million. Kwa mtu ule kuna 100 million, it's not a big deal. But for somebody like me, msawa isili, nikule 15 million per year. Wewe wacha tu. Wewe wacha. But still, they will never ask you to do that unless they know who you are and what you're about. Mbona sasa? That's why some mungu ana struggle ndio nikwe level fulani ili naweza kubonga na mtu. Kama sasa ningia kwa live stream ya, acha ni mention tu, ningia kwa live stream ya iko nini podcast. Alafu Mwafaka ananijua, akaambia watu, "Huyu ni album Maisha States." Akanipatia namba ya simu. Alafu tukaongea maybe 1-2 texts. I know he's a busy guy. Ako busy. Ajai get in touch by the way. But ile, I'm very sure one day ata get in touch na mimi. Kwa nini? Sababu according to yeye, ako so busy, ada hiyo time ya kuna vitu na do every day, which I understand. Lakini one day, I have to earn my way to Ikonini podcast. In analogy. No. As much as I'm shy and everything, ndaingia tu akiniita. Siwezi kataa. Sababu kila mtu ana game yake, naona. Hiyo ni hustle yake. The reason why I watch Ikonini podcast is na enjoy and interview. I like that. Sharing. Yani I always wanted to have something like that. So you don't have to do everything. Sometimes lazima support. Kama sema Owen Kenyan American Home. Owen, you do mambo immigration. Ni best yangu. Okay, do you think I'll do it? I'm not going to waste my time. Na wacha Owen aifanye. Kwa nini? We all eat together. Kama kuna chakula hapo hivyo, nikipata idea somebody wants to know about immigration, naambia endo watch videos za Owen. Endo watch na andike notes. Kwa nini? Does it cost me anything? No, it doesn't. But whatever he teaches me value. Do I need that value? American citizen, I don't need to. But somebody else will. So nikikupoint to the right direction, it matters. Kwa nini? Sababu he's doing a good job. Kama if we don't call out, if we don't advertise, ama sell our best personalities, who will? Oh, nataka kujua mambo ya B1 and watch Kenyan American Home. Straight up. Do I need the information? No, I don't. Mimi ni raia America. I don't need the information. But you guys do. But it's good information. Unasema tu, collabo. Msako kwa Dubai, aseme nipige shout out kwa channel yangu. Sikize msema hata I can't sababu utapata audience wa watu, everybody builds their own community. Ikienda kwa Ikonini, nipate 25% of the subscribers wakuja hivi. Okay, yani I don't have to get 25%. Wakiona mimi ni valuable enough to subscribe to my channel, they'll do that. But if wakiona there's no value, it's still okay. Hakuna shida kwa sababu kila mtu ni different. Not everybody atakuwa businessman. Actually, 95% of the population I'll prefer not to do business. Only 5% of the population are in business. So mimi, I don't care nyinyi sahi, wala sako hapa sahi. I'm trying to target for 25%. No. Na free information.
Alafu 25% hata ita reduce. Some will take action, some won't. Hii book ndio msoma inaitwa Cashman to Cashman. The first thing you ongea ni hivi. Okay, hata ni microphone iko sensitive. Ni condenser. Page itakuwa very annoying. Nasikia kwa nini? Hii page iko wapi bwana? Nionyeshe ndio nasema hapa. Ndio hii hapa nasema hivi. Angalia. Siwezi maybe nasema hivi. Out of 100% kwa 5%, 1% is rich. 4% is financially independent. Kwa 100%, 5%. Alafu 5% kwa hiyo 100 is still working. Wako job. 28% dead, wamekufa. They died. Alafu 62% dead broke. So according to you, it's worse to be dead broke. It's actually better to be dead than be dead broke. Unaona sasa? Ndio hii book nasema hii. Sijui kama inakaa hivi, sijui kama itaonekana. I don't even know, man. Najaribu. Ndio hiyo book. Unaona hiyo? Ameandika hivyo. So meaning that watu wengi they won't even take action. Wakisikia hii story. Most of them watasema, I don't really care about this action. Who cares? Sababu you only need a small percentage to make you move na ku move on. Sababu ukikuwa CEO leo utahaya wa Kenya kufanyia job. Mbona sasa? By you doing something, it's not only about you. Ni selflessness. That's why namoga kikao jaijua why I'm so much of a Christian. Ni kwa atheist. The reason why nikujuaje, this God ule ameandika Bible, ule the unseen God, the one nobody has ever seen. The way what is being sold as God in the Bible with an open mind, really with an open mind, is a God who's selfless. Selfless. See, selfish, selfless. People accuse him of being selfish. It's very lazy to accuse somebody you've never met. Go meet the guy. How are you going to meet the guy? Nobody has ever seen him. But there's words about him. Go read those words. How does he... Oh, but let me focus on when he was killing people. Was he really killing people? No. He asked people to kill people. Why did he kill... I had the same questions, by the way. You can realize God himself is selfless. So, when you're selfless, you'll do things that will benefit others before they benefit you. That's why in the New Testament, if any testament means anything, when this guy called Jesus shows up, who is the Son of God, which means God ni king, any prince, the first thing he says as a new commandment, but I say unto you, do unto others as you want them to do unto yourself. Even in summary, the whole thing. No. The summary of the meta-narrative. Meta ni big, meta. Meta ni something big. Meta-narrative. Narrative ni story. So, the sum of the meta-narrative, do unto others as you want them to do unto you. Is that selfish or selfless? You tell me. Say to an character development. Is that being selfish? When somebody says, do unto others as you want them to do unto you. This is the New Testament. No. Akasema ile, the Beatitudes. Hapo ndio the first time Jesus spoke, the Beatitudes. According to record ya Matthew. Matthew was a tax collector. He was hated by everybody. Alikuwa KRA, ama America IRS. Alikuwa a tax collector. Imagine, he has to be so skeptic to write fake things. In his account of who this guy is. Man. Blessed are the peacemakers, for theirs is the kingdom of heaven. What's that kingdom? You must say the Bible. Tell me the story. But that's why I believe na mambo ya Bible. Because the Bible, it will teach you to be rich. Come on, you see, everything I say ni kutoka Bible, by the way. I'm not so good. Missy preacher. Nile tu naangalia concept na itoa naileta hapa, na iweka hapo. Everybody does that. Everybody. If you've ever listened to any business talk, ni Bible driven. They'll just never mention that. Maybe in translation. Sabu, hii mambo ya selflessness, if you run a business, you have to be selfless. Sabu, sometimes as a business, you'll make money, pay all your employees before you pay yourself. Unaelewa? Kwa nini? By you paying your employees, it keeps the business running. So when are you gonna get paid? When the check comes through. No. So you can't start a business and be selfish. Anybody who starts a business and is selfish, it fails within 2 or 3 months. Hii ni nugget ya mwisho, by the way. That's why. So kama sema mimi ni atheist, you need to read more. You be your atheist, but get the principles of your business kwa your book. So the guy who the book talks about is very selfless. Understand though. You see, I mean, it's up to you. If you want to be mentally lazy, you jump into conclusion because somebody else told you, shauri yako. But if you want to be proactive,
Get that book and read that book. Acha nipatie hints. Especially, na nimeweza kuona gravitas, naongeza volume ndio msikie. Especially the richest, hata karibu niseme curse word, the richest nigga who ever lived in the world. Jina yake ni King Solomon. I'm specific nimesema the richest nigga who ever lived. Jina yake ni King Solomon. Endo some book zake. Ecclesiastic, Songs of Solomon, endo some hizo book. Kama understand chukua concordance, we interpret everything he's saying. It was the richest guy who ever lived. His principles, anybody who takes those principles now and use them, multi-millionaire. Billionaire hata. Kina Bill Gates how to be the same principle ya King Solomon. Hata kama wajasema, lazima umpate private ya kuambie. Haiwezi kuambia ile in public, sababu itaribu image yake ya business. Muona sasa? Only 5% are financially independent. Out of the 5%, 1% ni millionaire. So not everybody will do that. Some people are mediocre. It's okay though. Because I mean, so that means you have a chance to be a millionaire to create an opportunity for other people to make money from your idea. What do you call that? Selflessness. The number one principle of Bible is selflessness. The adversary, ndio against selflessness. The adversary ali champion selfishness. What's the name of the adversary in the Bible? Satan. In Greek translation, Satan. Satan is the adversary. Which means kuna hii ideology ya selflessness na kuna hii ideology ya selfishness. The guy who champions selfishness ni adversary. Satan. The guy who champions selflessness, God. Do you contrast here? Black and white, yin yang. Kila mali, every single tradition in the world has that thing. Everybody knows that. Mona. It's like kuna different words, different translation, different this, ito Allah hapa, that's the same concept. Kuna selflessness na kuna selfishness. So understand your concept, then you'll run a business. And if you do that, you will make money. I'm a witness. I took those words to heart. I'm working those words. I get rich every day. I don't know woga by the way. Oh, one day I'm going to be broke. I don't think so. Something happens, the bump on the road. Mona. That's why. Hata sitaka kuingia story by the way. Hiyo niletea noma bure. Hope don't asichukue hii section alafu ikate alafu like shorts. Don't stay post. Hii ni ya exclusive live stream. Sasa wase wangu bana. Wacha ndio comment ya mwisho. Nimechelewa, nimetoka kunywa bia ya za bure huku kwa Wajerumani. Nani Maximilian Goya. Recording iko available. Sasa wase sana maliza jua sasa umelala saa hii ni late sana. Naenda kutaka kumekia video moja ya RV kanda toboa. Kasa toboa kuna nyingine na come next weekend. Unaona? Vitu zimeanza ku open up sasa. So that's why business is selflessness. Mada topic nyingine. Look forward to your questions, comments, queries, anything. Namba yangu WhatsApp, nembo ni pin hiyo number, anisaka kupin number. Ningeipin mahali. But angalia kwa any video that I post, description section, iko na hiyo video about nitwaje? Iko na hiyo video ya nini? I mean my phone number, my contact information, everything. I reply to all the comments. I reply. Hope channel sikue 1 million subscribers, itakuwa ngumu ku reply. Utakubaki tu hapa chini ndio tubonge poa. Umeona? I don't get paid by YouTube. Mimi ni value too. I make money doing tracking. YouTube ijaanza kunilipa bado. Sasa. So insightful, thanks a lot. Red Pill, nice time bro. Alafu kuna Lilian Jeroge wa mwisho. Good job. Thank you. Sasa sema ze kama kawaida. Sneaking anything wachia hapo. 3 hours imeingia ndani sasa tangu tuanze. I think so. Even itakuwa 8 hours to edit. Na kamera 3 by the way. So I'll try and make sure it works out eventually. So kama you like video nasema towards the end. Subscribe if you haven't already. If you want to, subscribe, like video, alafu share video kwa wasojaji au inaweza wasaidia. Kama video ni mrefu sana, watch in bits. Kuna msee wangu labda nikatakata in future. And I'm trying to work with somebody nikatia hizi video. I'd rather do it myself sababu nataka kuna ile nitongaje anyway, more information. But in Kiswahili, I don't want to be too public by the way. In Kiswahili Kiswahili. Tukipiki tuko tu secret hapa hivi. Our secret corner. No. Wacha nitype hapa hivi. Thanks guys. Kila mtu. Niye comment ya mwisho basi.
Sawa, na live basi hapa hivi, tunaona baadaye basi. Peace. I'm out.